Hello everyone, welcome to Tara IAS, Think IAS, Think Tara. Na peru Vaishnavi and I welcome you all to the Hindu analysis for 19th of September 2025. So let's start the discussion without any further delay. Equalizing primary food consumption in India అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద ఎడిటోరియల్ పేజ్. ఫిబ్రవరి 2024లో ఇండియన్ నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ హ్యాస్ రిలీజ్డ్ ద హౌస్ హోల్డ్ కన్జంప్షన్ సర్వే. ఇట్ హ్యాస్ రిలీజ్డ్ హౌస్ హోల్డ్ కన్జంప్షన్ సర్వే అనమాట. ఈ పర్టికులర్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్ 10 years. సో యూజింగ్ దిస్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏం చేసింది అని అంటే, వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇన్ ఏప్రిల్ 2025 ఇట్ హ్యాస్ సెడ్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ కట్ పావర్టీ మ్యాసివ్లీ. అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో చాలా రిడక్షన్ అనేది ఇండియా చూసింది అని చెప్పేసి ఈ పర్టికులర్ హౌస్ హోల్డ్ కన్జంప్షన్ డేటాని ఆధారంగా చేసుకొని వరల్డ్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో ఇట్ హ్యాస్ టోల్డ్ దట్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ హ్యాస్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ 16.2% ఇన్ ద ఇయర్ 2011-12 టు 2.3% ఇన్ ద ఇయర్ 2022-2023 అని చెప్పేసి వరల్డ్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్ ఇచ్చడం జరిగిందనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎ సక్సెస్ స్టోరీ. పావర్టీ అనేది ఆల్మోస్ట్ గాన్ అన్న స్టేజ్లో మనం ఈ డేటాను చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, బట్ దేర్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ వే టు మెజర్ పావర్టీ త్రూ ఫుడ్ అని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్లో మనకు ఆథర్స్ చెప్తున్నారు. హూ రోట్ దిస్ ఆర్టికల్? సో బేసికలీ పులాప్రే బాలకృష్ణన్ గారు has wrote this particular article, and also along with him Aman Raj garu, who is an independent economist who is based in Patna in Bihar. So he also wrote this particular article. So వీళ్ళిద్దరు కలిసి they have told a different way to measure poverty through the help of food. సో ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ పావర్టీ మెజర్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ క్యాలిక్యులేట్స్ ఇన్కమ్ దట్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ ద పర్సన్ టు ఈట్ అ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాలరీస్. సో క్యాలరీస్ ఇంటేక్ని బట్టి మనము ఈ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాలరీస్, మనకి ఎంతైతే క్యాలరీస్ అవసరమో దానికి కావాల్సిన అమౌంట్ ఎంత, మనం ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఆ పర్టికులర్, ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టాల్సి వస్తుంది క్యాలరీ కన్జంప్షన్కి. సో ఆ పర్టికులర్ బేసిస్ మీద మనము పావర్టీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ద ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ని మనం ఒక దగ్గర సెట్ చేయడం జరిగింది. ఈ పర్టికులర్ ఒక ఫిక్స్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ని మనం కొనుక్కోలేకపోతే దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అ వన్ హూ ఈస్ బిలో పావర్టీ లైన్. సో బట్ దిస్ పర్టికులర్ మెథడాలజీ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ విల్ హ్యావ్ సమ్ లిమిటేషన్స్, బికాస్ ఫుడ్ అనేది క్యాలరీ ఇంటేక్లో మాత్రమే ఉండదు. ఇట్ మస్ట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఇట్ షుడ్ ఆల్సో నీడ్ సాటిస్ఫాక్షన్, right? So an alternative method that is given in this article or suggested by these authors is a thali meal approach. Thali meal approach అని ఒక ఆల్టర్నేటివ్ మెజర్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్ అప్రోచ్ని సో సజెస్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఆ థాలీ, ఒక పర్టికులర్ థాలీలో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, ఇఫ్ యూ టేక్ ద నార్త్ ఇండియన్ థాలీ ఆర్ సౌత్ ఇండియన్ థాలీ ఆర్ ఎనీ థాలీ, మెయిన్లీ ఏమేమి ఉంటాయి? థాలీ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రైస్, దాల్, వెజిటేబుల్స్, along with rice, rotis ఉంటాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ నార్త్ ఇండియన్ ఆర్ సౌత్ ఇండియన్ ద క్వాంటిటీ డిఫర్స్ హవెవర్. అండ్ దీంతో పాటు కర్డ్ ఉంటుంది, సలాడ్ ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పాపడ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో బేసికలీ ఎనీ థాలీ క్యాన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అ బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్, బికాస్ అందులో మనకి బ్యాలెన్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బ్స్ ఉంటాయి, ప్రోటీన్ ఉంటుంది, వైటమిన్స్ ఉంటుంది. అండ్ క్రిసిల్ చేసిన సర్వేస్ ప్రకారం దే హ్యావ్ ఎస్టిమేటెడ్ దాట్ ఒక పర్టికులర్ థాలీని మనం ఎఫోర్డ్ చేయగలగాలంటే అట్లీస్ట్ 30 రూపీస్ అనేది ఉండాలి. ఒక పర్టికులర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక లంచ్, ఒక 1 plate ఆఫ్ థాలీ తినాలి అంటే అట్లీస్ట్ నా దగ్గర 30 రూపీస్ ఉండాలి అనేది. ఆల్మోస్ట్ ఇట్ కాస్ట్ 30 రూపీస్ అని చెప్పేసి ఫర్ కుకింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ అని చెప్పేసి మనకి ఈ క్రిసిల్ రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ ద రీసెర్చర్స్ వర్ ఆస్క్డ్ హౌ మెనీ థాలీస్ కెన్ హౌస్ హోల్డ్ ఎఫర్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ రిపోర్టెడ్ స్పెండింగ్ ఇన్ 2024. సో ఈ పర్టికులర్ థాలీస్ని ఒక పర్టికులర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ అ పర్టికులర్ పర్సన్, సో ద టోటల్ ఇయర్కి వాళ్ళు ఎంత స్పెండ్ చేస్తే రోజుకి మనకి ఇంత థాలీ మీల్ అనేది వస్తుంది అనేది రీసెర్చర్స్ ఫౌండ్ అవుట్ దాట్. సో ఫైండింగ్స్ ఏం చెప్తున్నాయి ఈ థాలీ ఇండెక్స్కి సంబంధించి అని అంటే, సో దిస్ షోస్ దాట్ ఇన్ 2023-24 50% ఆఫ్ ద రూరల్ పీపుల్ and 20% of the urban people are not in a position who can afford the 2 thalis per day. Okay, could not afford 2 thalis. అంటే
అట్లీస్ట్ 2 థాలీస్ని అఫోర్డ్ చేయని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అని అంటే రూరల్ ఏరియాస్లో 50% పీపుల్ ఉంటే అర్బన్ ఏరియాలో 20% పీపుల్ ఉన్నారనమాట. అంటే ఒక 2 థాలీస్ పర్ డే అన్న అఫోర్డ్ చేయాలి కదా, 2 పూటలు అన్నది తింటాం కదా మనము. ఇఫ్ 2 థాలీస్ అ డే ఇస్ కన్సిడర్డ్ ద మినిమమ్ యాక్సెప్టబుల్ స్టాండర్డ్, దెన్ ఫుడ్ డిప్రివియేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ ఫార్ వర్స్ దెన్ వాట్ వరల్డ్ బ్యాంక్స్ పావర్టీ నంబర్స్ సజెస్ట్. సో వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం ఆల్మోస్ట్ పావర్టీ అనేది నెగ్లిజిబుల్ అయింది. కాకపోతే ఇక్కడ ఆథర్స్ సజెస్ట్ చేసిన ఈ తాలీ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ప్రకారం చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ సగం మంది రూరల్ ఫ్యామిలీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్న ఫ్యామిలీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ తాలీ. అండ్ కమింగ్ టు అర్బన్ ఏరియాస్ ఆల్మోస్ట్ 20% పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ ఇట్. అంటే ద ఫుడ్ క్రైసిస్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ వర్స్ దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ బై ద నంబర్స్ దట్ ఆర్ గివెన్ బై ది వరల్డ్ బ్యాంక్. అసలు ఈ గ్యాప్ ఎందుకు అనంటే సో హౌస్ హోల్డ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీరైనా నేనైనా వి డోంట్ స్పెండ్ ఆల్ ఇన్కమ్ ఆన్ అవర్ ఫుడ్. ప్రతి ఒక్కటి మనం ఎర్న్ చేసిందంతా మనం ఫుడ్కి అయితే పెట్టము. సో మనం రెంట్ పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి మనకి ఖర్చులు అవుతూ ఉంటాయి, ఫోన్ బిల్స్ కట్టుకోవాలి, ఓకే, గ్యాస్ బిల్స్ కట్టుకోవాలి, హెల్త్కి ఖర్చు అవుతూ ఉంటుంది, ఎడ్యుకేషన్కి ఖర్చు అవుతుంది. ఇలా ఫుడ్తో పాటు దిస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ వీ నీడ్ టు స్పెండ్ అపాన్. ఓకే, సో లుకింగ్ ఓన్లీ అట్ ఇన్కమ్ విల్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ద ఫుడ్ deprivation. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్? నార్మల్గా పీడిఎస్ లాంటివి ఏం చేస్తాయనంటే ఇట్ గివ్స్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ని తక్కువ రేట్కి కానీ ఆర్ సబ్సిడైజ్డ్ రేట్కి కానీ ఫ్రీగా కానీ మనకి పీడిఎస్ సిస్టంలో ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అనేవి వస్తాయి. సో వెన్ పీడిఎస్ ఫుడ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద హౌస్ హోల్డ్ కన్సంప్షన్, ద షేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ అనేబుల్ టు అఫోర్డ్ ద 2 థాలీస్ హ్యావ్ డిక్రీస్డ్. సో ఇంతకుముందు అంటే పీడిఎస్ని కన్సిడర్ చేయకపోతేనేమో 50% రూరల్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ ద 2 థాలీస్ పర్ డే. Whereas if you consider the food grains or if you are considering the PDS, so 40% of the rural Indians are not able to afford the 2 thalis per day. Whereas coming to urban people, it is 10%. అంటే రెండిట్లలో ఒక 10 percentage points అనేది తగ్గిందనమాట. ఓకే, బట్ ఈవెన్ దెన్ రూరల్ డిప్రివేషన్ అనేది స్టిల్ వీ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ హై, ఎందుకంటే 40% డిస్పైట్ ఆఫ్ గెటింగ్ ద పీడిఎస్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ సబ్సిడీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ద వే పీడిఎస్ సబ్సిడీస్ ఆర్ స్ప్రెడ్ ఈస్ అన్ఈవెన్. మీరు చూసుకుంటే రూరల్ ఏరియాస్లో సో ద రూరల్ గ్రూప్స్ whoever are the rural households are there, so 90 to 95% of this particular group is getting almost as much as subsidy of 88%. Okay, సో అండ్ ఆల్సో యాజ్ ద పూరెస్ట్ 0 to 5% అనమాట. అంటే సో ఎవరికైతే ఈ పర్టికులర్ పీడిఎస్లో ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ వస్తున్నాయో దాంట్లో కూడా వ్యత్యాసాలు అనేవి ఉన్నాయి. సో 90% పీపుల్కి 88% వస్తే మిగతాదంతా మిగతాకు వస్తుంది అనమాట. సో బట్ దిస్ రిచర్ గ్రూప్స్ ఆల్రెడీ స్పెండ్ 3 times మోర్. రిచర్ గ్రూప్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు 3 times అంటే 3x టైమ్స్ ఇంకెక్కువ స్పెండ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉంటుంది. అండ్ దిల్ స్పెండ్ ఆల్సో. అసలు వాళ్ళకి ఎవరైతే రిచర్ సెక్షన్ ఉంటారో హూ ఆర్ గెటింగ్ పీడిఎస్, సో వాళ్ళకి అసలు ఈ పర్టికులర్ బేసిక్ థాలీ నీడ్స్ అనేవి సబ్సిడీ ద్వారా ఇవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇన్ కమింగ్ టు అర్బన్ ఏరియా ద సబ్సిడీ ఈజ్ మోర్ ప్రోగ్రెసివ్. అంటే సో అర్బన్ ఏరియాలో పూర్ పీపుల్కి ఈజీగా ఈ పర్టికులర్ సబ్సిడీ యొక్క బెనిఫిట్స్ అందుతున్నాయి. బట్ స్టిల్ 80% ఆఫ్ ది అర్బన్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ రిసీవింగ్ ద సబ్సిడైజ్డ్ ఫుడ్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే కెన్ ఈజీలీ అఫోర్డ్ 2 thalis per day. The basic problem that the author wanted to tell is, so basically subsidies అనేవి wrong peopleకి వెళ్తున్నాయి. Even if the people are able to or in a position to afford 2 thalis per day, still people are getting subsidies అని చెప్పేసి author అంటున్నారు అనమాట, whether it is rural India or the urban India. So what this tells us about the food policy? Ideally subsidies అనేవి it should increase at the bottom and it should stop at the top. అంటే సో ఒక పర్టికులర్ సొసైటీ ఉంటే బాటమ్ రేంజ్లో ఉన్న పీపుల్ ఆర్ బాటమ్ లెవెల్లో ఉన్న పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో హూ కెనాట్ అఫోర్డ్ ద 2 thalis per day, దే ఆర్ ద వన్ హూ నీడ్ టు గెట్ మోర్ సబ్సిడీస్. బట్ what is happening, the amount of food grains which is coming under the PDS is given more to the richer section of the people rather than the poorer section of the people. అంటే పాలసీ మేకింగ్ అండ్ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్లో చాలా లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈవెన్ ద పూరెస్ట్ ఈట్ యాజ్ మచ్ రైస్ యాజ్ వీట్ యాజ్ ద రిచెస్ట్. సో బేసికలీ హియర్ ఈస్ అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. సో బేసికలీ మీరు రైస్ ఆర్ వీట్ గురించి చూసుకున్నట్టయితే పూర్ పీపుల్ కూడా రిచ్ పీపుల్ ఎంత తింటారో అంతే తింటున్నారు. కానీ ద థింగ్ దట్ డిఫర్స్ ఇస్ పల్సెస్. ఓకే, సో పల్సెస్లో మనకి డిఫరెన్స్ అనేది కనపడుతుంది. అంటే పల్సెస్ ఆర్ ప్రోటీన్ ఇంటేక్లో ద రిచర్ ఆర్ గెటింగ్ మోర్ యాక్సెస్ అండ్
they can afford the pulses, whereas the poor is not able to afford. Whereas coming to cereals or rice or wheat, they are also in the position to afford anamata. So the pulses as the new focus that we need to focus upon. Ante ikkada author em cheptunnaru anante pulses are the one which is making this difference kabatti the policies need to focus on pulses. Cereals la kaakunda pulses edaithe untundo its consumption is uneven and unequal. So the poorest people evaraithe unnaro, the poorest 0 to 5% group evaraithe unnaro, so basically they are the one who are eating the pulses the most, whereas like they are the one who are getting pulses the least, whereas the richest section of the one who is getting PDS evaithe unnaro, so they are the one who is consuming the pulses the most. So the pulses are the main protein source for most Indians. Endukante so Indialo chaala mandi vegetarians unnaru if we are comparing with other countries, and nowadays we are seeing we are not seeing this scenario. However, there are people, even though if they are non-vegetarians, they are not in a position to afford the non-vegetarian diet. So and also they are not in a position to afford the pulses also, the vegetarian protein source also they are not able to afford. Okay, therefore expanding PDS to include more pulses is the solution that is given in this particular article. So దీని వల్ల మనము we can equalize the న్యూట్రిషన్ ఈక్వలైజ్ చేయగలుగుతాం. ఈ తాలీ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిడరింగ్ ది కార్బ్స్, ఫ్యాట్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, వీటన్నిటిని కలిపి మనం చెప్తున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ it's not only about the తాలీ ఇండెక్స్ is not only treating about the undernutrition problem, but it is also treating about the malnutrition problem అనమాట. ఓకే, సో కాబట్టి మనం సీరియల్స్ మీద ఫోకస్ చేయకుండా we need to focus on pulses. And there is a financial logic that is given in this article. What is that particular logic that is given ante central government edaithe untundo it has expanded cereal supply to 80 crore people in Jan 2024. సో కొంత స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే గివ్ హ్యూజ్ రైస్ ఎంటైటిల్మెంట్స్ టు ది బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్. ఎక్కువగా పీడిఎస్ సిస్టంలో కానీ మిగతా స్కీమ్స్లో కానీ బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్కి రైస్ అనేది ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉన్నారనమాట. బట్ దిస్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ బేసికలీ దిస్ విల్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ ద రియల్ నీడ్ వాట్ దే వాంట్. ఎందుకనంటే దే ఆర్ ఇన్ ద పొజిషన్ టు అఫోర్డ్ ద సీరియల్స్. సో సీరియల్స్తో పాటు దే నీడ్ టు గెట్ అ సబ్సిడైజ్డ్ పల్సెస్ ఆల్సో. ప్రోటీన్ సోర్స్ కూడా సబ్సిడైజ్డ్గా రావాలి. సో బేసికలీ దానివల్ల we can treat the issue that is there in this particular problem. So the final proposal that they wanted to give is they want to trim unnecessary cereal subsidies. So basically unnecessary ga istuna cereal subsidies evaithe unnayo vaatni manamu trim cheyali or tagginchali, especially for the rich households who are getting the subsidies despite of they being affordable. Okay, they being in a stage to afford the food. And second thing entante PDS పల్సెస్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి పీడిఎస్లో, సో దట్ ప్రోటీన్ ఇంటేక్ అనేది కూడా ఇట్ విల్ బీ ఈక్వలైజ్డ్ బేసికలీ with respect to rich and with respect to poor also. And stop giving subsidies to people who already is in a situation to afford 2 thalis per day. అట్లీస్ట్ 2 thalis-ని అఫోర్డ్ చేసుకునే వాళ్ళకి పీడిఎస్ని ఆపేయాలి. అండ్ దిస్ మేక్స్ పీడిఎస్ మోర్ కాంపాక్ట్, లెస్ వేస్ట్ఫుల్ అండ్ హై ఇంపాక్ట్ఫుల్, రైట్? సో the final goal of this particular authors ఏంటి అని అంటే we need to raise the poorest households diet to the same level as the richest ఎలా అయితే అఫోర్డ్ చేస్తున్నారో, రిచెస్ట్ ఎలా అయితే తింటున్నారో, పూర్ పీపుల్కి కూడా మనం అఫోర్డబిలిటీని, యాక్సెసిబిలిటీని క్రియేట్ చేయాలి సో దట్ దే విల్ ఆల్సో బీ ఈక్వల్ ఇన్ ఇంటేక్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రిచ్. ఓకే, సో దిస్ క్యాన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అ గ్లోబలీ అ సిగ్నిఫికెంట్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ ఫుడ్ ఈక్వాలిటీ అనమాట. సో వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ప్రొజెక్ట్ చేసిన డేటా ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ అ ట్రూ పిక్చర్. So that is where these authors are getting involved and they're telling that Thali index is the best method of measurement of the poor people in the society or poor people in India. So based on the Thali index మనకి ఏదైతే గ్యాప్ క్రియేట్ అవుతుందో దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ని తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అనేది కూడా వాళ్ళే చెప్పారు. సో బ్యూటిఫుల్ పాయింట్స్, డెఫినెట్లీ దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ value adding to the content that you already have prepared. Okay, so next article, aging arteries, lingering risk, కోవిడ్స్ క్వైట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ హార్ట్ హెల్త్ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది.
సో బేసికలీ రీసెర్చర్స్ ఏంటంటే దే వాంటెడ్ టు నో వెదర్ COVID-19 వల్ల మన ఆర్టరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో, మన వీన్స్ బ్లడ్ వెజిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద ఏమైనా ఇంపాక్ట్ పడిందా ఎవరికైతే కోవిడ్ అటాక్ అయిందో వాళ్ళకి, అండ్ ఆర్టరీస్ ఎస్పెషలీ వీటి మీద ఏమైనా ఇంపాక్ట్ పడిందా అనేది రీసెర్చర్స్ వాంట్ టు నో. అండ్ దే హ్యావ్ ఫౌండ్ దాట్ పీపుల్ హూ హ్యాడ్ కోవిడ్ ఎండెడ్ అప్ విత్ స్టిఫర్ ఆర్టరీస్ అనమాట. అంటే 5 to 10 years ఎక్కువగా ఫాస్టర్గా ఏజ్ అవ్వడం జరిగిందనమాట ఈ పర్టికులర్ ఆర్టరీస్ అనేవి. ఓకే, ఎవరికైతే COVID-19 వచ్చిందో. సో వై స్టిఫ్ ఆర్టరీస్ మ్యాటర్ అనేది మనకి దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు నో. సో COVID-19 వచ్చిన వాళ్ళకి స్టిఫర్ ఆర్టరీస్ అనేవి వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. సో ఆర్టరీస్ అనేవి స్టిఫ్గా అయినప్పుడు ద హార్ట్ హ్యాస్ టు పంప్ వెరీ వెరీ హార్డర్. హార్ట్ అనేది బ్లడ్ని చాలా హార్డ్గా పంప్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. దీనివల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది పెరుగుతుంది. ఓవర్ టైమ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ హార్ట్ అటాక్స్, ఓకే, కిడ్నీ డిసీజెస్ అండ్ ఈవెన్ డిమెన్షియా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. సో ద స్కేరీ పార్ట్ ఇస్ అన్లైక్ రింకిల్స్ ఆన్ ది ఫేస్, స్టిఫ్ ఆర్టరీస్ డజంట్ షో విజిబుల్ సైన్స్. ఓకే, అంటిల్ సంథింగ్ మేజర్ హ్యాపెన్స్ ఇట్ విల్ నాట్ షో ఎనీ విజిబుల్ సైన్స్ అనమాట. అండ్ దెర్ ఇస్ అ స్టడీ దట్ వాస్ కండక్టెడ్, కార్టేసియన్ స్టడీ అనమాట. So the full form of this study is COVID-19 effects on arterial stiffness and vascular aging. ఈ particular study ప్రకారం it was a big multinational project with almost 2,390 adultsని across 18 countries-లో సో చదవడం జరిగిందనమాట. సో ఈ పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఇంక్లూడ్ పీపుల్ హూ నెవర్ హ్యాడ్ కోవిడ్, అసలు కోవిడ్ లేనివారు, అండ్ కోవిడ్ నుంచి సర్వైవ్ అయిన వాళ్ళు, లైక్ మైల్డ్ కానీ మోడరేట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్ వెరీ సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చిన వాళ్ళని కూడా. సో ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ని టెస్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. అండ్ రీసెర్చర్స్ మెయిన్గా పల్స్ వేవ్ వెలాసిటీని యూజ్ చేశారనమాట. లైక్ దే హ్యావ్ స్టడీడ్ పల్స్ వేవ్ వెలాసిటీ. సో బేసికలీ హౌ ఫాస్ట్ ద బ్లడ్ మూవ్స్ త్రూ అస్ ఆర్టరీస్ అనేది వాళ్ళు చూడడం జరిగింది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ పల్స్ వేవ్ వెలాసిటీ. ఓకే, సో ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ అవుతుంది అని అంటే ఇట్ మీన్స్ దే హ్యావ్ అ స్టిఫర్ ఆర్టరీస్ అని అర్థం అనమాట. ఆర్టరీ స్టిఫ్గా అవుతే నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు, సో ఇట్ విల్ పుట్ లాడ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ వెన్ ద హార్ట్ పంప్స్ ద బ్లడ్ అండ్ దిస్ కెన్ create the blood pressure and other kind of things in the future. So every COVID group ఏదైతే ఉంటుందో, so it had some stiffer arteries compared to the people who never had COVID. And after adjusting for age, smoking, diabetes, blood pressure, వీటన్నిటిని అడ్జస్ట్ చేసినప్పటికీ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ COVID-19 ఇంపాక్టెడ్ పేషెంట్స్ ఇస్ స్టిల్ ద సేమ్. లైక్ ఎవరికైతే కోవిడ్ వచ్చిందో వాళ్ళ ఆర్టరీస్ అనేవి స్టిఫ్గానే వాళ్ళకి కనబడడం జరిగిందనమాట. సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ ద ఆర్టరీస్ ఆఫ్ సర్వైవర్స్ లుక్ 5 years older than దే యాక్చువల్లీ నీడెడ్ టు బీ. సో బేసికలీ 5 years ఇంకా ఓల్డ్ అవ్వడం జరిగిందనమాట ఆర్టరీస్ అనేవి. అండ్ విమెన్ ఆర్ ద వన్ హూ హిట్ హార్డెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. సో దిస్ ఆర్టరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బేసికలీ విమెన్లో ఆల్మోస్ట్ 10 years ఓల్డర్గా కనిపించాయి అనమాట. సో ఈ స్టిఫ్నెస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ హ్యాస్ అపియర్డ్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే హ్యాడ్ ఓన్లీ మైల్డ్ కోవిడ్ ఆల్సో. మైల్డ్గా కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ఈ పర్టికులర్ స్టిఫ్నెస్ అనేది కనబడింది అనమాట. వెరాజ్ లాంగ్ కోవిడ్ సిమ్టమ్స్ ఏమున్నాయనంటే విమెన్లో మెయిన్లీ టైర్డ్నెస్, ఈజీగా టైర్డ్గా అయిపోతున్నారనమాట వాళ్ళు, బ్రీత్లెస్నెస్, అండ్ ఈవెన్ సమ్ టైమ్ దే హ్యాడ్ అ వర్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టిఫ్నెస్ ఆల్సో. అండ్ డాక్టర్స్ ఆర్ థింకింగ్ దిస్ మైట్ బీ బికాస్ ఉమెన్స్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ విల్ ఫైట్ హార్డర్ డ్యూరింగ్ ద ఇన్ఫెక్షన్. సో వెన్ ఇట్ ఫైట్స్ హార్డర్ డెఫినెట్లీ మన బాడీ ఏమవుతుంది అని అంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ దట్ బేసికలీ ఆ నీరసం అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, so the role of recovery and vaccination, Mari. What is the role of the recovery methods that we have followed during the COVID-19 and the vaccination that we have taken? So the damage did not keep worsening with time. After a year, stiffness anedi it became stabilized ఆర్ స్లైట్లీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కూడా వాళ్ళ కొంతమందిలో చూడడం జరిగిందనమాట. బట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇట్ డిడ్ నాట్ రిటర్న్ టు నార్మల్. సో తగ్గింది, స్టిఫ్నెస్ అనేది తగ్గడం చూస్తున్నాం, కానీ టోటల్గా 100% రివర్సల్ అనేది చూడట్లేదు అనమాట. ఓకే, సో వ్యాక్సినేషన్ అనేది హెల్ప్డ్ టు అ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్. సో వ్యాక్సినేటెడ్ సర్వైవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళల్లో కాస్త లోవర్ స్టిఫ్నెస్ అనేది కనపడింది అనమాట, ఎస్పెషలీ విమెన్లో. ఓకే, so basically what are the different medical opinions that are given in this article ante some doctors are cautious. So basically the study has a limitation anamata. So doctors యొక్క opinion prakaram ఈ particular study లో కొన్ని limitations ఉన్నాయి, that there is no pre-covid baseline to compare with. So basically pre-covid మనకి ఎంత ఉందేనో, ఆర్టరీస్ యొక్క మెజర్మెంట్ ఎంత ఉండేనో ఆ పర్టికులర్ డేటా మన దగ్గర లేదు. కాబట్టి ప్రీ కోవిడ్కి పోస్ట్ కోవిడ్కి కంపారిజన్ చేయడానికి వీలు లేదు.
ఓకే, వీలు లేకుండా పోయింది. సో ఈ పర్టికులర్ స్టడీ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ బికమ్ ట్రూ టు 100% ఎక్స్టెంట్ అని చెప్పేసి సో కొంతమంది డాక్టర్స్ అంటున్నారు. వెల్ యాజ్ అదర్స్ లైక్ రీసెర్చర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో లైక్ హార్వర్డ్ హాస్పిటల్స్లో రీసెర్చ్ చేసేవాళ్ళు దే ఆర్ బిలీవింగ్ దట్ కోవిడ్ హిస్టరీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ షుడ్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్ ప్రివెన్షన్. సో ఇట్ షుడ్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ అ హార్ట్ డిసీజ్ ప్రివెన్షన్ ప్లానింగ్ ఆల్సో. కోవిడ్ హిస్టరీని కూడా ఒక మోతాదుగా మనం దాన్ని కూడా ఒక పారామీటర్గా తీసుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా ఒపీనియన్ చెప్తున్నారనమాట. సో ఇన్ ద యుఎస్ డాక్టర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ రిపోర్టెడ్ సమ్ పోస్ట్ కోవిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ హార్ట్ ఇన్ఫ్లమేషన్, పాల్పిటేషన్స్ అండ్ హార్ట్ రేసింగ్ వెన్ స్టాండింగ్. ఇవన్నీ డాక్టర్స్లో కూడా చూడడం జరిగిందనమాట. సో మైల్డ్గా ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళ వెజల్స్ కూడా త్వరగా ఇన్ఫ్లేమ్ అవ్వడం వాళ్ళు చూడడం జరిగిందనమాట యూఎస్లో ఉన్న డాక్టర్స్. ఓకే, కమింగ్ టు ఇండియా సిచ్యువేషన్, ద స్టడీ డింట్ హ్యావ్ మచ్ డేటా ఫ్రమ్ సౌత్ ఏషియా. ఎస్పెషలీ ఇనీషియలీ ఏంటంటే ఏషియన్ పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కొంచెం ఆర్టరీస్ అనేవి దే ఆర్ లెస్ స్టిఫ్ దెన్ ద వెస్టర్న్ వన్స్ అని చెప్పేసి కొంతమంది అన్నారు. బట్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ద డిఫరెన్స్ హ్యాస్ డిసపియర్డ్. ఐమ్ సారీ. సో ఇనీషియల్లీ బిఫోర్ కోవిడ్ ఏంటంటే మన యొక్క ఆర్టరీస్ ఎస్పెషలీ సౌత్ ఏషియాలో సో పీపుల్ యొక్క ఆర్టరీస్ యొక్క స్టిఫ్నెస్ అంతగా ఉండేది కాదు. బట్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్-19 డెఫినెట్లీ ఈ ఆర్టరీస్ యొక్క డిఫరెన్సియేషన్ అనేది అంత కంపారబుల్గా మారిపోయింది. అంటే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఎలా అయితే ఉంటుందో ఇప్పుడు సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో కూడా సో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్టరీస్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ అనేది మనం చూడడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో సిన్స్ ఇండియా ఆల్రెడీ హ్యాస్ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ బర్డన్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్ కాబట్టి సో వితౌట్ కమింగ్ అప్ విత్ ది ఇండియన్ స్టడీస్ ఆర్ ఇండియన్ స్పెసిఫిక్ స్టడీస్ సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ అస్. సో కాబట్టి కోవిడ్-19 ఇంపాక్ట్ ఎంతవరకు ఉంది, ద హిడెన్ కాస్ట్ ఆర్ హిడెన్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ కోవిడ్-19ని ఇండియా స్పెసిఫిక్గా కూడా కలెక్ట్ చేసుకొని చదవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. Why prompt medical attention is crucial in cases of testicular torsion in children అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో టెస్టిక్యులర్ టార్షన్ అంటే ఏంటి? సో బేసికలీ టెస్టిక్యులర్ టార్షన్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఎ టెస్టికల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇఫ్ దిస్ గెట్ ట్విస్టెడ్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ ఆర్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈజ్ టేకెన్ ఇన్ ద టెస్టికల్ పార్ట్. సో దాన్నే మనం ఏమంటామనంటే టెస్టిక్యులర్ టార్షన్ అని అంటూ ఉంటాం అనమాట. సో ఈ ట్విస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ విల్ బ్లాక్ ద బ్లడ్ సప్లై టు ద టెస్టికల్ రీజన్కి బ్లడ్ సప్లైని ఆపేస్తుంది అనమాట. సో బ్లడ్ ఫ్లో లేకపోతే ద టెస్టికల్ కెన్ గెట్ పర్మనెంట్లీ డ్యామేజ్డ్ వెరీ వెరీ క్విక్లీ. సో వై అర్జెన్సీ మ్యాటర్స్ అంటే ద గోల్డెన్ విండో ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ యూజువలీ సో ఈ టెస్టిక్యులర్ ట్విస్ట్ అనేది జరిగిన ఒక 4 to 6 hours లోపు ద పెయిన్ విల్ బిగిన్. సో ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్నే గోల్డెన్ టైం అనొచ్చు. సో ఇఫ్ ట్రీటెడ్ క్విక్లీ బ్లడ్ సప్లై అనేది రీస్టోర్ అవుతుంది అండ్ ద టెస్టికల్ క్యాన్ బీ సేవ్డ్ అనమాట. సో ఇఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ డీలేడ్ బియాండ్ 6 to 8 hours సో ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సేవింగ్ ద టెస్టికల్ విల్ డ్రాప్ షార్ప్లీ అండ్ ద రిమూవల్ మే బికమ్ నెసెసరీ అనమాట. హూ ఈజ్ ఎట్ మోస్ట్ రిస్క్ అని అంటే సో though torsion can occur at any age, it is more common in newborns and it is very common in children and during puberty stage teenagers లో కూడా చాలా కామన్ అనమాట. సో ఎందుకు చిల్డ్రన్ ఆర్ ద వన్ మోర్ వల్నరబుల్ అని అంటే సో బేసికలీ వాళ్ళ పెయిన్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు, బేసికలీ వాళ్ళు కన్వే చేయలేకపోవచ్చు కిడ్స్. పేరెంట్స్ అండ్ కేర్ గివర్స్ మస్ట్ లుక్ అవుట్ ఫర్ వార్నింగ్ సైన్స్ అనమాట. సో వార్నింగ్ సైన్స్ ఏముంటాయి అని అంటే టెస్టికల్ రీజన్లో సడన్గా లేకపోతే సీవియర్గా పెయిన్ వస్తే సో పేరెంట్స్ నీడ్ టు బీ కాషియస్ ఎనఫ్ అండ్ స్వెల్లింగ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అండ్ సమ్ టైమ్స్ దెల్ వామిట్, నాషియా ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట. సో చైల్డ్ విల్ స్టార్ట్ వాకింగ్ ఆక్వర్డ్లీ. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ద పెయిన్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్టర్ ఎ స్మాల్ ఇంజరీ బట్ కంటిన్యూ టు బీ వర్సన్ అనమాట. అంటే స్మాల్ ఇంజరీ తర్వాత పెయిన్ అనేది ఇంకా తర్వాత టైం గడుస్తున్న కొద్దీ ఇంకెక్కువ అవుతూ ఉంటాయి కూడా. సో దాన్ని మనం ఒక వార్నింగ్ సైన్ లాగా తీసుకోవచ్చు. సో మెనీ చిల్డ్రన్ ఆర్ టేకెన్ టు ద హాస్పిటల్ అవర్స్ ఆఫ్టర్ ద పెయిన్ స్టార్ట్స్. సో బై దెన్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సేవింగ్ దట్ టెస్టికల్ మే ఆల్రెడీ బీ లో అనమాట. కాబట్టి డీలే అసలు చేయకుండా ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ మైనర్ వన్ వీ నీడ్ టు టేక్ టు ద హాస్పిటల్. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించి డయాగ్నోసిస్ ఏముంటుంది అని అంటే డాక్టర్స్ విల్ కన్ఫర్మ్ దిస్ టెస్టికులర్ టార్షన్ విత్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ లేదా అల్ట్రాసౌండింగ్ మెథడ్ ద్వారా కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఎమర్జెన్సీ సర్జరీ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దిస్. ఆ ట్విస్టెడ్ స్పర్మాటిక్ కార్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ బీ అన్ట్విస్టెడ్ ఇన్ దిస్ సర్జరీ ప్రాసెస్. ఓకే, క్విక్గా మనం చేయగలిగితే
ఈ పర్టికులర్ డయాగ్నోసిస్ని. సో క్విక్గా మనం వాళ్ళకి పేషెంట్కి సర్వైవ్ చేయాలనుకుంటే వీ కెన్ సేవ్ ది టెస్టికల్ పార్ట్ వెరీ వెరీ ఈజీలీ. ఎంత లేట్ అవుతే అంత డ్యామేజింగ్గా మారుతుందన్నమాట. సో ఇఫ్ ద టెస్టికల్ ఈజ్ రిమూవ్డ్, హౌ విల్ బి ద లైఫ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పేషెంట్? ఈవెన్ విత్ 1 టెస్టికల్స్ బాయ్స్ యూజువలీ హ్యావ్ నార్మల్ ఫర్టిలిటీ నార్మల్గానే ఉంటుంది. మేల్ హార్మోన్స్ని నార్మల్గానే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. ది లీడ్ అ నార్మల్ సెక్షువల్ అండ్ ఎవ్రీడే లైఫ్. స్టిల్ సేవింగ్ బోత్ టెస్టికల్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు అనంటే ఫిజికల్ హెల్త్ అండ్ సైకలాజికల్ కాన్ఫిడెన్స్ కోసమైనా బోత్ టెస్టికల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టెస్టికులర్ టార్షన్ అనేది ఇట్స్ వెరీ రేర్, బట్ ఇట్స్ అ వెరీ సీరియస్ ప్రాబ్లం. ఎనీ సడన్ స్క్రాటల్ పెయిన్ ఏదైతే ఉంటుందో చైల్డ్లో, ఇట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ విత్ అన్ ఎమర్జెన్సీ. And awareness and immediate medical attention is something which is very much required in this particular testicle anamata. Okay, and this particular thing is important from the science and technology health point of view lo meeku idi important avutundi. Okay na? India needs more focus to reach SDG 3, a crucial goal అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. లెట్స్ ట్రై అండ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఆర్టికల్. ఇండియా ర్యాంక్ ఏదైతే ఉంటుందో SDG ఇండెక్స్లో ఇట్ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్. 2024లో ర్యాంక్ చూసుకుంటే 109 ర్యాంక్ వచ్చింది. 2025లో చూసుకుంటే మనకు 99 ర్యాంక్ అనేది రావడం జరిగింది. ఒక 10 పాయింట్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది జరిగింది, 10 ర్యాంక్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది జరిగింది. సో దెర్ ఈస్ డెఫినెట్లీ సమ్ బేసిక్ సర్వీసెస్లో, ఓకే, ఈ ర్యాంక్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ బేసిక్ సర్వీసెస్ ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి, ఇన్ఫ్రా డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ విజిబుల్ టు ఈవెన్ అస్. బట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఇండికేటర్స్ విచ్ రిమైన్ స్టిల్ వీక్. One such an indicator which remains still weak is the health, and the other one as part of the health only, nutrition. Especially ఇవి రెండు చాలా ఎక్కడ వీక్ ఉన్నాయి అని అంటే విలేజెస్లో అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో అని చెప్పేసి, ఇది నా ఒపీనియన్ కాదు, ఇట్స్ ద ఒపీనియన్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై ఆథర్ రాహుల్ మెహ్రా గారు. హీ ఈస్ అ నేషనల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ఇండియా, UNESCO chair for global health and education, and executive chairman of Tarang Health Alliance anamata. He have a knowledge in this particular sphere, so his insights are very important for us. Okay, according to him, basic services lo, infrastructure lo manam visible improvements తీసుకొచ్చినప్పటికీ health and nutrition ఏవైతే ఉన్నాయో they are still the same. Okay, weak గానే ఉన్నాయి. So coming to SDG 3, so sustainable development goal 3 ఏం చెప్తుంది అనంటే we need to ensure healthy lives and also we need to promote well-being anamata. Healthy lives ni ensure cheyali, and also we need to promote well-being of all the people of all the ages. So idu okke age ki sambandhinche kaadu, of all the ages we need to ensure this particular healthy life anamata. So there are some targets under this particular SDG 3. ఏంట టార్గెట్స్ అని అంటే, సో వీ హ్యావ్ వేరియస్ టార్గెట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటర్నల్ మొటాలిటీ రేట్ ఏదైతే ఉందో, సో దిస్ ఇస్ కరెంట్లీ ఎట్ 97 per 1 lakh population. Per 1 lakh live births ki 97 is the MMR that we have, but our target is to achieve 70 anamata. Okay, and coming to under 5 mortality rate, currently mana daggara 32 per 1000 births is the under 5 mortality rate, but our target is to reach 25 anamata. Okay, developed countries aithe only 2 to 6 unnai. And coming to life expectancy vachesi currently it is in 70 years. 70 years is the life expectancy at present, but we need to raise it to 73.63 years anamata. This is our target. And coming to out of pocket expenditure, healthcare spending lo, indulo mana present spending enta ante 13%, and our target is to reduce it to 7.83% anamata. Coming to immunization lo prastutam manam ekkadunnaamu immunization paranga ante 93.23%, and our target is 100% immunization anamata. అంటే సో ప్రతి ఇండికేటర్లో మన టార్గెట్ అచీవ్మెంట్ని మనం ఇంకా అచీవ్ చేయలేదు, అండ్ వీ హ్యావ్ టు అచీవ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ టార్గెట్స్ బై 2030. ఎందుకంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ టార్గెట్ ఇస్ ఫర్ 2030 కాబట్టి. మరి ఈ పర్టికులర్ ఇండికేటర్స్లో వై ఇండియా ఇస్ లాగింగ్? ఎందుకు లాగింగ్ అని అంటే దెర్ ఆర్ ఫ్యూ రీజన్స్ దట్ ఆర్ కోటెడ్ బై ది ఆథర్. ఒకటి వచ్చేసి ఎకనామిక్ బ్యారియర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అంటే పూర్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ పూర్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్, అండ్ ఆల్సో హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ప్రాపర్గా ఉండట్లేదు, అండ్ దిస్ ఈజ్ లీడింగ్ టు హయ్యర్ కాస్ట్. ఓకే, సో అందువల్లనే మనకి సో అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువగా ఉంది దాన్ అవర్ టార్గెట్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ నాన్ ఎకనామిక్ బ్యారియర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఏంటవి అని అంటే
So it can be poor nutrition, sanitation issues, okay, and most of the times we have unhealthy lifestyles. ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ నాన్ ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, దట్ ఈస్ కల్చరల్ బ్యారియర్స్ కూడా ఉన్నాయి. కల్చరల్ బ్యారియర్స్లో ద స్టిగ్మా అబౌట్ మెంటల్ హెల్త్, రీసెంట్గా కూడా నేను కొన్ని ఆర్టికల్స్లో చెప్పాను, మెంటల్ ఆర్ ఫిజికల్ హెల్త్కి సంబంధించి కొన్ని స్టిగ్మాస్ ఉన్నాయి కొన్ని హెల్త్ కేర్ ఆర్ కొన్ని డిసీజెస్కి సంబంధించి. అండ్ స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ అక్వెంటెడ్ విత్ ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ పీపుల్ డోంట్ నో వాట్ టు డూ. సో అంటే అవేర్నెస్ ప్రాపర్గా కూడా లేదనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ ది కల్చరల్ స్పియర్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ది కల్చరల్ నేచర్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ అవేర్నెస్ అనేది ప్రాపర్గా లేదు. ఈవెన్ వెన్ సర్వీసెస్ అనేవి ఉన్నప్పటికీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ యూటిలైజింగ్ దెమ్ వెల్. ఓకే, కాబట్టి ఇవన్నీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి దెర్ ఈస్ అ 3-pronged strategy that is suggested by the author in this particular article. So what is that 3-layered strategy or 3-pronged strategy that we need to focus upon? 3-pronged strategy. So first important step that the author has suggested in this article is universal health care. Universal health care అనేది ఉండాలి. ఆర్ యూనివర్సల్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి మాట్లాడారు. సో దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుంది, అందరికీ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటాయి, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. దిస్ విల్ హెల్ప్ రెడ్యూస్ ద కెటాస్ట్రోఫిక్ ఎక్స్పెన్సెస్. సడన్గా ఏమైనా అయినా ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం ఈజీగా మేనేజ్ చేసేయచ్చు. అండ్ వీ కెన్ ఎన్ష్యూర్ ఫెయిర్నెస్ and we can ensure equity with respect to accessibility. And second one వచ్చేసి we have to strengthen primary health centers అనమాట. PHCస్ని strengthen up చేయాలి. సో PHC స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు మనకి డిటెక్షన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ డిసీజ్ విల్ బీ వెరీ వెరీ క్విక్కర్ అండ్ వీ కెన్ కంప్లీట్ దట్ పర్టికులర్ డిసీజ్ ఎట్ వెరీ వెరీ లోవర్ కాస్ట్ అండ్ బెటర్. ఇట్ క్యాన్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ బెటర్ లాంగ్ టర్మ్ అవుట్కమ్స్ ఆల్సో. సో అందుకే స్ట్రాంగ్ పిహెచ్సి ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ మోర్ నీడెడ్. అండ్ ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ టెరిషరీ హెల్త్ సెక్టార్స్లలో ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ పిహెచ్సిస్లలో డిజిటల్ హెల్త్ టూల్స్ని యూజ్ చేయాలన్నమాట. డిజిటల్ హెల్త్ టూల్స్ని యూజ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ టెలిమెడిసిన్, హెల్త్ రికార్డ్స్లో digitization చేయడము, especially in the rural areas. This will help. And this is the second strategy that is given by the author. And the third strategy is health education in schools. Schools-లోనే health education-ని భాగంగా మార్చాలి. Like we need to teach kids about nutrition, hygiene, reproductive health, mental health, road safety. Normalize చేయాలి. mental healthకి సంబంధించి cultural barriers వాటన్నిటిని normalize చేసేయాలి. Second thing is we need to focus not on knowledge but we need to focus on habits. Not only on knowledge but also habits. Okay, habits are also very very important because they are the one which stays lifelong కాబట్టి. And also we need to educate girls. Healthier mothers will lead to healthier families కాబట్టి we need to educate girls అన్నమాట. సో మీరు కొన్ని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే ఈ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేసినట్టు దెర్ ఆర్ సమ్ బెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కేస్ స్టడీస్ దట్ వీ కెన్ నోట్. వన్ ఈస్ ఫిన్లాండ్లో స్కూల్ హెల్త్ లెసన్స్ అనేవి మ్యాండేటరీ అనమాట. సో దిస్ పర్టికులర్ స్కూల్ హెల్త్ లెసన్స్ విల్ డెఫినెట్లీ విల్ బీ బేస్డ్ ఆన్ ది హార్ట్ డిసీజెస్ అనమాట. సో దీనివల్ల హార్ట్ డిసీజెస్ రేట్స్ అనేవి తగ్గిపోయాయి ఫిన్లాండ్లో స్కూల్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల. అండ్ కమింగ్ టు జపాన్లో కంపల్సరీ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉంటుంది. హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ కంపల్సరీ ఓవర్ దేర్. సో బేసికలీ దిస్ ఈజ్ లీడింగ్ టు జపాన్ హ్యావింగ్ అ బెటర్ హైజీన్ అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ they are living for the longer period anamata. So these kind of positive impacts are there because of the school education. So Finland and Japan examples meer quote chesukochu ekkadaina. Okay, and what is the role of the parents and policy makers? Mari parents and policy makers ki kuda larger role anedi untundi to deal with this particular issue. ఒకటి వచ్చేసి ఒక పర్టికులర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ వచ్చేసి పాలసీ మేకర్స్ గురించి చెప్పారు. సో దే మస్ట్ ఎంబెడ్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఖచ్చితంగా స్కూల్ కరికులంలో ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన ప్రయత్నం వీళ్ళు చేయాలి. అండ్ వీ మస్ట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద యూనివర్సల్ హెల్త్ కేర్ అనమాట. సో ఇది పాలసీ మేకర్ సైడ్ నుంచి. అండ్ కమింగ్ టు పేరెంట్స్ సైడ్, పేరెంట్స్ ఏంటంటే దే మస్ట్ చెక్ ఇఫ్ స్కూల్స్ ఆర్ టీచింగ్ దిస్ టాపిక్స్ ఆర్ నాట్. ఖచ్చితంగా స్కూల్స్ ఈ టాపిక్స్ని టీచ్ చేస్తున్నారా లేదా అని చెప్పాలి. ఇఫ్ నాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రెషర్ ది ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్. Okay, so this is about this particular article. Let me revise once again for you. So SDGలో మనం ఒక 10 ranks ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది చూసాము. ఆ 10 ranks ఇంప్రూవ్మెంట్లో వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇస్ వీ హ్యావ్ ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ ద బేసిక్ సర్వీసెస్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవైలబిలిటీ.
బట్ వాట్ ఈజ్ లాగింగ్ ఈజ్ హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్. ఈ పర్టికులర్ SDG 3 ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో మనము ల్యాగ్ అయి ఉన్నాము. ఎందుకు అయి ఉన్నాము అని అంటే దెర్ ఆర్ సమ్ ఎకనామిక్ రీజన్స్, నాన్ ఎకనామిక్ రీజన్స్ అండ్ ఫ్యూ అదర్ రీజన్ లైక్ కల్చరల్ బ్యారియర్స్ అండ్ ఆల్, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ మనం హెల్త్ కేర్లో వెనకబడి ఉన్నాము. సో కాబట్టి ఏం చేస్తే బాగుంటుందంటే ఒక 3-pronged స్ట్రాటజీని సజెస్ట్ చేశారు. యూనివర్సల్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ని మనం స్ట్రెంథన్ అప్ చేసుకోవాలి, అండ్ స్కూల్స్లో హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కంపల్సరీ చేయాలి అని చెప్పారు. ఇందులో భాగంగానే పేరెంట్స్ విల్ హ్యావ్ ఎ రోల్ ఇన్ ఇట్ ఇన్ ఇంకల్కేటింగ్ ద హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ స్కూల్స్, అండ్ ఈవెన్ పాలసీ మేకర్స్కి రోల్ ఉంటుందని చెప్పారు. అండ్ ఇక్కడ ఒక 2 బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. ఒకటి ఫిన్లాండ్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకటి జపాన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫిన్లాండ్లో హార్ట్ రేట్స్ అనేవి తగ్గించుకోగలిగారు బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద స్కూల్ కరికులం. అండ్ జపాన్లో శానిటేషన్ని ఇంప్రూవ్ చేయగలిగారు అండ్ హెల్దీ హ్యాబిట్స్ని డెవలప్ చేయగలిగారు స్టూడెంట్స్లో. సో దిస్ ఇస్ ద జిస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. ఇంతే, మీకు ఏదైతే అర్థమైందో ఇలానే మీరు నోట్స్లో బేస్ చేసుకోవాలి, లైక్ నోట్స్లో యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. సో ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది చూడ్డానికి ఆర్టికల్, బట్ అందులో నుంచి మనం టేక్ అవేస్ మాత్రమే మన నోట్స్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట. అంటే ఒక హోల్ ఆర్టికల్లో 3 to 4 వ్యూ పాయింట్స్ మాత్రమే మనకి యూస్ఫుల్ అవుతాయి టు రెప్లికేట్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. ఓకే. Holistic approach. India needs a multi-pronged strategy to deal with the stubble burning. Stubble burning అంటే ఏంటి? స్టబుల్ బర్నింగ్ అని అంటే సో బేసికలీ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా రీజియన్లో మెయిన్గా సో ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ద లెఫ్ట్ ఓవర్ క్రాప్ రెసిడ్యూ ఏదైతే ఉంటుందో, సో మెయిన్లీ ప్యాడీ. ఓకే, సో దీన్ని రబీ క్రాప్ని సో చేసే ముందు ఈ పర్టికులర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ప్యాడీని సో బర్న్ అనేది చేస్తారనమాట. ఇది మేజర్లీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీ. సో దీనివల్ల నవంబర్ టు లైక్ అక్టోబర్ టు నవంబర్ ఈ ప్రాంతంలో సో మాన్సూన్ తర్వాత పొల్యూషన్ అనేది ఒక రేంజ్లో పెరిగిపోతుంది. సో దిస్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ ఈజ్ కాల్డ్ అస్ స్టబుల్ బర్నింగ్. దీనివల్ల ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది వర్సన్ అవుతుంది అనమాట, ఎస్పెషలీ ఇన్ వింటర్స్. ఓకే, సో ఎందుకంటే వింటర్స్ విల్ హ్యావ్ అ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ ట్రాపింగ్ ద టాక్సిక్ ఎయిర్. కాబట్టి వింటర్స్లో ఈ సిచ్యువేషన్ అనేది ఎక్కువగా అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ స్మాగ్ ఇష్యూ ఆల్సో. అయితే అథారిటీస్ ఏం చేశారు అని అంటే సో ఇంతకుముందు సెవెరల్ స్టెప్స్ తీసుకొచ్చినప్పటికీ ఎలాంటి ఫలితం అనేది రాలేదు. సో దే వాంటెడ్ టు పనిష్ అండ్ పీనలైజ్ ద ఫార్మర్స్ అనమాట హూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ స్టబుల్ బర్నింగ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ టు పనిష్ దెమ్, బట్ it shows or it creates some impact on the other people so that they'll stop this particular thing. Attitudinal changes వస్తాయని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. బట్ సుప్రీం కోర్ట్ recently has interfered into this particular issue and has suggested that ఫార్మర్స్ని ప్రాసిక్యూట్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈజ్ అ డిటరెంట్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందనమాట. అండ్ కమిషన్ ఫర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ వాజ్ సెటప్ 4 years ago. సో ఈ పర్టికులర్ కమిషన్ ఫర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అనే ఈ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దిస్ విల్ కోఆర్డినేట్ అక్రాస్ స్టేట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీ, పంజాబ్, హర్యానా అండ్ మిగతా నేబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసే బాధ్యత దీనికి ఉంటుందన్నమాట. సో బేసికలీ దిస్ విల్ హ్యావ్ అ పాజిటివ్ ఇన్ ఇంటెంట్. అంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఏదైతే క్రాస్ బార్డర్లో ఉంటుందో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం దీని బాధ్యత అనమాట. బట్ ఇది ప్రాపర్గా వర్క్ చేయట్లేదు, ఇట్ ఈస్ వీక్ ఇన్ యాక్షన్. ఎందుకు అని అంటే దిస్ ఇస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై పొలిటికల్ ప్రెషర్. సో దానివల్లనే దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ చాలా వీక్గా ఉందన్నమాట. ఓకే, సో బేసికలీ CAQM ఆర్ ఈ పర్టికులర్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, ఇట్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ బ్యాండ్ ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్ వెహికల్స్ విచ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ July 1st నుంచి మనం అక్కడ ఈ పర్టికులర్ బాడీ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ హ్యాస్ బ్యాండ్ ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్ వెహికల్స్ అనమాట. ఓకే, సో బట్ ఈ ప్రాబ్లం ఏమైంది, ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ ఈ పర్టికులర్ యాక్షన్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఏమైందంటే దర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ప్రెషర్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ బాడీ. దానివల్ల July 1st నుంచి బ్యాన్ చేయాల్సింది నవంబర్కి షిఫ్ట్ అయిపోయింది ఈ ప్లాన్ అనమాట. ఓకే, సో sometimes what happened is, so Punjab has sometimes misreported numbers also with respect to stubble burning. పంజాబ్ ఏం చేసిందనంటే ఒక్కొక్కసారి సో డేటా అనేది కూడా ప్రాపర్గా ఇవ్వలేదు, డేటాని కూడా ప్రాపర్గా రిపోర్ట్ చేయలేదు. ఇట్ హ్యాస్ మిస్రిపోర్టెడ్ ఫ్యూ నంబర్స్ క్లెయిమింగ్ దట్ స్టబుల్ బర్నింగ్ అనేది డిక్లైన్ అయిందని. సో బట్ రియాలిటీలో అది ఇట్ వాజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, బట్ ఇలాంటి డేటా అనేది రాంగ్గా సబ్మిట్ చేసినప్పటికీ సో CAQM అనే ఈ బాడీ ఏదైతే ఉంటుందో ఎయిర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అనే ఈ బాడీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ డిడ్ నాట్ యాక్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్లీ ఆర్ ఇట్ డిడ్ నాట్ యాక్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ. సో అలా పొలిటికల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది ఈ బాడీలో.
Okay, so that is the reason it is not working well. It is not efficient enough to tackle this particular issue. And why farmers burn stubble? అసలు ఎందుకు farmers like stubble ని burn చేస్తూ ఉంటారు అని అంటే, సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఎకనామిక్ కాన్స్టెంట్స్. మెషిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, మెషిన్స్ ఏవైతే ఈ పర్టికులర్ ప్యాడీ లెఫ్ట్ ఓవర్ని తీసేస్తాయో అవి చాలా కాస్ట్లీగా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వన్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ టైం ప్రెషర్స్, చాలా తక్కువ గ్యాప్ ఉంటుందన్నమాట బిట్వీన్ హార్వెస్టింగ్ ద ప్యాడీ అండ్ సోయింగ్ ద వీట్. ఆ రెండింటి మధ్యలో తక్కువ గ్యాప్ ఉండడం వల్ల సో త్వరగా క్లియర్ చేయడానికి ఫామ్ ల్యాండ్స్ని స్టబుల్ బర్నింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ డెట్ బర్డెన్స్ ఆల్సో. సో బేసికలీ దే కాంట్ అఫోర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ కాబట్టి, సో ఈ డెట్ ట్రాప్ నుంచి వాళ్ళు బయటపడాలి కాబట్టి దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ. అండ్ ఆల్సో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆల్సో ఆర్ నాట్ డూయింగ్ వెల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ నాట్ టు డూ ద స్టబుల్ బర్నింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వై స్టబుల్ బర్నింగ్ అనేది స్టిల్ పర్సిస్టింగ్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ఎకనామిక్ కన్స్ట్రెయిన్స్ దట్ ద ఫార్మర్స్ ఆర్ ఫేసింగ్. ఓకే, సో బేసికలీ దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ పనిషింగ్ ద ఫార్మర్స్ అప్రోచ్. ఓకే, ఎందుకు అథారిటీస్ ఏమో మనం ఫార్మర్స్ని పనిష్ చేయాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు, బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇట్. ఫార్మర్స్ని అరెస్ట్ చేస్తే బేసికలీ ఏమవుతుంది అని అంటే ఫ్యూ పీపుల్ని మనం డిటర్ చేయొచ్చు, బట్ farmers are already distressed. This particular alienation of the farmers will further get worsened if they are getting arrested. That is one problem. And pollution anedi, it is not just their fault. So pollution is also coming from vehicles, it is coming from industries, it is also coming when garbage burning is happening. So if you are actually arresting the farmers, you have equal responsibility of arresting the vehicle owners, industry owners, garbage burn చేసే వాళ్ళని అందరినీ అకౌంటబుల్గా ట్రాన్స్పరెంట్గా మార్చారంటే డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు అరెస్ట్ ఎవ్రీవన్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ignoring economics and if you're only blaming the farmers, definitely it is unfair. So these are the problems that are associated if we actually arrest the farmers anmata. So what is the better way to tackle this problem other than arresting the farmers? Instead of a carrot stick method, idu oka carrot and stick method la kaakunda, what we need to do is we need to provide some incentives, so that ఆ ఇన్సెంటివ్స్ని యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ స్టబుల్ని క్లియర్ చేసే మెషిన్స్ని ఆర్ మెషినరీని తీసుకోగలుగుతారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాపీ సీడర్ లాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ మెషిన్స్ని వాళ్ళు ఈజీగా కొనుక్కోగలుగుతారు. అండ్ ఆల్సో ప్రస్తుతం ఉన్న లాస్ అండ్ ప్రస్తుతం ఉన్న బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ స్ట్రిక్టర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆర్ స్ట్రాంగర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. లాస్ మాత్రమే కాదు, లాస్ పేపర్ మీద ఉండడం మాత్రమే కాదు, సో రియల్ పెనాలిటీస్ షుడ్ బి గివెన్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్. ఎందుకనంటే దే ఆర్ డూయింగ్ ఓపెన్ వేస్ట్ బర్నింగ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో క్రియేటింగ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇష్యూ. కాబట్టి ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించి పెద్ద పెద్ద వారికి అగేన్స్ట్గా యాక్షన్స్ అనేవి తీసుకోవాలి. అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే హ్యావ్ టు ట్రాన్స్పరెన్స్లీ రిపోర్ట్ ద డేటా అనమాట. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ పంజాబ్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ షుడ్ నాట్ బి డన్ అగైన్. అండ్ ఇంకొకటి అగ్రి రిఫార్మ్స్ అనేవి తీసుకురావాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఓన్లీ ఫ్యూ థింగ్స్, సో if we are improving the lives of the farmers, definitely they can afford these kind of machines and all kada. So less than like we need to focus on lesser paddy and more on sustainable crops and climate resilient crops మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయించాలి. And other thing is we need to focus on awareness, we need to make them focus on alternatives అనమాట. అంటే స్టబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బర్న్ చేయకుండా we need to cut it through the machines. Even government can intervene and provide subsidies for cutting this particular thing. And farmers ki manam income create cheyali so that they can sell the stubble also. Stubble ni kuda wastage kuda ammesi they can get the money. So ఆ మనీ అనేది కంపెన్సేట్ అయిపోతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ కట్ చేసిన స్టబుల్ని బయోఫ్యూయల్స్ ప్రొడక్షన్లో వాడుకోవచ్చు, ఫాడర్ లాగా వాడుకోవచ్చు, అండ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ కంపోస్ట్ ఆల్సో. ఓకే, దిస్ కెన్ బి హెల్దీ ఆల్టర్నేటివ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద కోర్ మెసేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్ ఇన్ డీటెయిల్. మొత్తం అయిపోయింది డిస్కషన్, బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ ద కోర్ మెసేజ్ అండ్ లెట్ మీ సమ్మరైజ్ ద హోల్ థింగ్. సో స్టబుల్ బర్నింగ్ అనే ఈ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉంటుందో, సో దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ మెయిన్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ పంజాబ్, హర్యానా ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది పెరుగుతుందన్నమాట, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద నియర్ బై రీజన్స్ లైక్ ఎన్సీఆర్ అండ్ చుట్టుముట్టు ఉన్న నేబరింగ్ స్టేట్స్లో కూడా ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ వింటర్స్. సో దీన్ని ట్యాకిల్ చేయడానికి అథారిటీస్ ఏం చేశారు అని అంటే, సో ఫార్మర్స్ కోసం ఎన్నో మెథడ్స్ని తీసుకొచ్చారు ముందు కూడా, బట్ అవన్నీ ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోయారు. సో అథారిటీస్ ఏం చేశారు అని అంటే మనం ఫార్మర్స్ని అరెస్ట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ జస్ట్ టు బేసికలీ మేక్ దెమ్ హ్యావ్ అ యాటిట్యూడ్నల్ చేంజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టబుల్ బర్నింగ్.
సో ఫార్మర్స్ని మనం ఏం చేయాలనంటే వీ నీడ్ టు పనిష్ దెమ్ బై పుట్టింగ్ దెమ్ ఇన్ ద జైల్. సో దిస్ కెన్ యాక్ట్ as a carrot and stick పాలసీస్ అని చెప్పేసి అథారిటీస్ చెప్తున్నారు. బట్ దిస్ is not a good thing. ఎందుకనంటే it is not only farmers but there are lot of stakeholders who are involved in the air pollution activity. For example, vehicle owners, industries owners and many other ways లో మనకి lot of air pollution వస్తుంది. It is not only, we cannot completely blame the farmers over here. ఎందుకనంటే farmers ఎందుకు stubble burning ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు? Because they are not having a proper economic stability. సో ఎకనామిక్ కన్స్ట్రెయిన్స్ అనేవి ఉన్నాయి టు యూజ్ ద మెషిన్స్ టు కట్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో టైం గ్యాప్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది. సో ఈ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫార్మర్స్ ఆర్ రిలేయింగ్ ఆన్ ద స్టబుల్ బర్నింగ్ యాక్టివిటీ. సో వాట్ authorities can be doing for doing this particular or doing away from this particular thing అని అంటే డెఫినెట్లీ అథారిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో states need to take responsibility for giving a proper data, and so incentives needed to be given for coming up with the or taking up the machines by the farmers. అండ్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ ఏం చేయొచ్చు అని అంటే స్టబుల్ని కలెక్ట్ చేసుకొని ఫార్మర్స్కి స్టబుల్ని కలెక్ట్ చేసుకున్నందుకు కానీ వచ్చిన ఇన్కమ్ ఇచ్చేసి దాంట్లోంచి బయోఫ్యూయల్స్ని తీసుకురావచ్చు. సో ఇలా ఆల్టర్నేటివ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. వీ కెనాట్ గో విత్ ద పనిషింగ్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్. ఇట్స్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద జస్టిస్ అని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ట్రబుల్డ్ ట్రాన్సిషన్ అని ఒక ఎడిటోరియల్ ఆర్టికల్ వచ్చింది. అండ్ ఆల్సో మోదీ కాల్స్ నేపాల్స్ పిఎం కర్కి రీఅఫర్మ్స్ ఇండియా సపోర్ట్ అని చెప్పేసి ఇంకో ఆర్టికల్. సో మనకు తెలుసు జెన్జీ రెవల్యూషన్ అనేది జరిగింది. జెన్జీ యూత్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే హ్యావ్ ఎరప్టెడ్ అగేన్స్ట్ ద కరప్షన్, బ్యాడ్ గవర్నెన్స్ ఇన్ ద నేపాల్, అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ద సపరేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పీచ్ బై బ్యానింగ్ 23 సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్. ప్రొటెస్ట్ అనేవి చాలా వైలెంట్గా టర్న్అవుట్ అయ్యాయి. ఆల్మోస్ట్ 74 పీపుల్ చనిపోవడం జరిగింది. ద ఎంటైర్ పార్లమెంట్ వాజ్ డిజాల్వ్డ్. ఆర్టికల్ 76 ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ హ్యాస్ అలౌడ్ డిజల్యూషన్ ఓన్లీ ఇఫ్ నో పిఎం క్యాన్ బి అపాయింటెడ్, బట్ ద ప్రాసెస్ వాజంట్ ఫాలోడ్. సుశీలా కర్కి అనే ప్రస్తుతం ఉన్న చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ లైక్ నేపాల్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో చీఫ్ జస్టిస్ని సో ఇంటరిమ్ పిఎంగా టిల్ ద ఎలక్షన్స్ ఆర్ డన్ ఇన్ 2026 ఇంటరిమ్ పిఎంగా ఎలెక్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఎన్నుకోవడం జరిగిందనమాట. సో వై దిస్ పర్టికులర్ ట్రాన్సిషన్ ఈజ్ ట్రబులింగ్ అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ మూవ్. సో డెఫినెట్లీ వితౌట్ ఎలక్షన్ ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ని తీసుకోవడం అనేది ఒక ఇంటరింగ్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ ద రూల్ ఆఫ్ లా. ఓకే, సో వైలెంట్ ప్రొటెస్ట్ ఏవైతే జరిగాయో ఇప్పటి వరకు, సో దిస్ హ్యాస్ బర్న్డ్ ద పార్లమెంట్, సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ కీ డాక్యుమెంట్స్ కూడా చాలా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయాయి అనమాట. యూ కెన్ సీ, యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద సోషల్ మీడియా ఆఫ్ ద ఇమేజెస్ వేర్ ద బిల్డింగ్స్ వర్ డ్యామేజ్డ్ టోటలీ. డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోయాయి. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ 2015 కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ హ్యాస్ మియర్లీ ఫెయిల్డ్ అని చెప్పొచ్చు. And it has ended the monarchy, but it did not create proper democracy in Nepal. సో కాబట్టి ఇంటరింగ్ గవర్నమెంట్కి లా అండ్ ఆర్డర్ని రీస్టోర్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది. ఇల్లెజిటిమేట్ డిమాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని ఆపేసే క్యాపబిలిటీ కూడా ఉండాలి. అండ్ ద ఇంటరింగ్ గవర్నమెంట్ మస్ట్ ప్రొటెక్ట్ డెమోక్రసీ ఫ్రమ్ 2 dangers. ఒకటి వచ్చేసి యాంటీ డెమోక్రసీ ఫ్రస్ట్రేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి, ప్రో మొనార్కీ ఫోర్సెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు, ఇద్దరిని స్టెబిలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ Nepal, that is PM Karki. Now she is the Prime Minister. Okay, so that is this particular thing. Mari India role em untundi? PM Modi has called Sushila Karki, expressing condolences and India's support for Nepal's stability. So India also emphasized that mem proper partnership istamu to restore the peace, to restore or to strengthen the bilateral ties ani Modi garu reaffirm cheyadam jarigindannamata. So this is a symbolic action, but it is very important because this shows that India wants a stable democratic neighbor, and it shows that or it can take away Nepal's closeness with China. Okay, we can like basically ఏంటంటే పిఎం ఓలీ ఉన్న టైంలో we didn't had a very proper relation with Nepal కాబట్టి we can restore that. Okay, so the derailed process or derailed relation ఏదైతే ఉంటుందో that can be restored back again. So what should be the way forward for the Nepal మరి? First, at the short term they need to focus on stability now. సో వైలెన్స్ని ప్రాపర్గా పనిష్ చేయాలి, వైలెన్స్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళని, అండ్ దే హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద కీ డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్. అండ్ మీడియం టర్మ్లో వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అని అంటే, సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ని కండక్ట్ చేయాలి. సో దే హ్యావ్ టు ఇన్వాల్వ్ ఈవెన్ మార్జినలైజ్డ్ కమ్యూనిటీ ఇన్ ద గవర్నెన్స్ ప్రాసెస్. అండ్ లాంగ్ టర్మ్లో ఏం చేయాలి అని అంటే, దే హ్యావ్ టు రీస్టోర్ ఫెయిత్ ఇన్ డెమోక్రసీ.
they have to tackle corruption, they have to tackle governance failures that has caused this protests in the first place. So the core message in this articles ఏంటంటే నేపాల్ అనేది ఇట్స్ అ ఫ్రెజైల్, నేపాల్లో జరిగింది ఇట్స్ అ ఫ్రెజైల్ మూమెంట్. సో బేసికలీ because of the anger against the violence, or because of the anger against the unconstitutional moves which has threatened the democracy, the violence has erupted in Nepal. So kabatti vatanitni restore cheyadam is the need of the hour for Nepal now. Okay, even India needs that, because India needs a very peaceful neighborhood, right? So anduku Nepal stable ga undadam India kuda very important. Okay, should India overlook boundary issues while normalizing ties with China అని ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ రిటన్ బై 2 people. వన్ ఇస్ వివేక్ కజ్జు అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ అంతారా ఘోషల్ సింగ్. సో ఇద్దరు ఒక డిఫరెంట్ వ్యూస్లో, ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్లో, ఆపోజిట్ వ్యూస్లో సో వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో నౌ లెట్స్ ట్రై అండ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. సో రీసెంట్గా మనకు తెలుసు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ గారు SCO సమిట్కి అటెండ్ అయ్యారు ఇన్ తియాన్జిన్, రైట్? So this is the first high level meeting after 2020 Galwan clash. Okay, so the outcomes of this particular summit enti, ఒకటి వచ్చేసి they were able to restore the trade, ఫ్లైట్స్ అనేవి అగైన్ రీస్టోర్ అయ్యాయి, ఆ ఫ్లైట్ బ్యాన్ అనేది పోయింది, and the dialogues have improved, right? Both sides are saying that we are development partners and not rivals అని చెప్పేసి both sides are agreeing that. Okay, సో మరి హిస్టారికల్గా మీరు చూసుకున్నట్టయితే బేసికలీ ఇక్కడ మనము డైలాగ్స్, ఫ్లైట్స్, ట్రేడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి, కానీ సో వెదర్ వీ హ్యావ్ సాల్వ్డ్ ద బౌండరీ ఇష్యూస్ ఆర్ నాట్, డెఫినెట్లీ నో, బౌండరీ ఇష్యూస్ ఏం సాల్వ్ చేసుకోలేకపోయాం. హిస్టారికల్గా చూసుకున్నా నేను ఆల్రెడీ సెవరల్ టైమ్స్ చెప్పాను. 1988లో రాజీవ్ గాంధీ గారు విజిట్ చేసినప్పుడు చైనాని, ఇండియా అండ్ చైనా హ్యాస్ అగ్రీడ్ దట్ దే నీడ్ టు కీప్ బార్డర్ ఇష్యూస్ సపరేట్ ఫ్రమ్ ద బైండింగ్ టైస్. వీటి రెండింటిని సపరేట్గా డీల్ చేయాలని చెప్పేసి అప్పుడే మనం అనుకున్నాం. అండ్ 1990sలో వీ హ్యావ్ అగ్రీడ్ టు మెయింటైన్ పీస్ అలాంగ్ ది LAC వితౌట్ ద ఫైనల్ సెటిల్మెంట్. సో దిస్ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే మనం సైన్ చేసుకున్నామో 1990sలో, సో దిస్ హ్యాస్ వర్క్డ్ అంటిల్ 2020 వెన్ గల్వాన్ హ్యాస్ షాటర్డ్ ట్రస్ట్. సో గల్వాన్ వ్యాలీలో ఇన్సిడెంట్ జరగక ముందు వరకు ఇట్ వాజ్ వర్కింగ్ వెల్, దీస్ అగ్రిమెంట్స్ వర్ వర్కింగ్ వెరీ వెల్. బట్ 2020లో మనకి గల్వాన్ క్లాష్ అనేది జరిగిందనమాట. సో బేసికలీ ఈ పర్టికులర్ మూవ్ ఏదైతే ఉంటుందో, వేర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రీస్టోర్ ట్రేడ్ అండ్ ఫ్లైట్స్ అండ్ డైలాగ్, సో దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ఆర్ ఎన్ ఆథర్ ఈస్ సపోర్టింగ్ ఇట్ అండ్ వన్ పర్సన్ ఈస్ నాట్ అగ్రీయింగ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయనేది చూద్దాం ఫస్ట్. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, సో బేసికలీ నాట్ అన్ ఈదర్ ఆర్ అంటే బోత్ కెన్ హ్యాపెన్. అసలు ఏమంటున్నారు బోత్ కెన్ హ్యాపెన్ అంటే, సో ఈ పర్టికులర్ సో రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ ది ఏదైతే ఫ్రెండ్షిప్ ఉందో బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా, దట్ ఈస్ గుడ్, బట్ ఇట్ కెన్ ఈదర్ ఆర్ అంటే అది అవ్వచ్చు, లాంగ్ టర్మ్లో అవ్వకపోవచ్చు. అంటే ఈ పర్టికులర్ రీస్టోరేషన్ అనేది ఇట్ విల్ ఈదర్ హెల్ప్ సాల్వింగ్ ద బౌండరీ ఇష్యూ ఆర్ ఇట్ మే నాట్ హెల్ప్ ది బౌండరీ ఇష్యూ. సో 2 situations అనేవి ఈక్వల్గా ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో బేసికలీ దిస్ ఈస్ ద వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ అంతారా ఘోషల్ సింగ్. ఓకే, సో షీ ఈజ్ ఆల్సో సేయింగ్ దట్ 2024లో బార్డర్ ప్యాట్రోల్ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే మనం సైన్ చేసుకున్నామో దానివల్ల వీ వర్ అబుల్ టు డిఎస్కలేట్ ఎట్ ద patrolling parts, ఎస్పెషలీ ఇన్ దెమ్చాక్ అండ్ దెప్సాంగ్లో కూడా మనము డిసెంగేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా కండక్ట్ చేసుకోగలిగాం. ఇండియా ఈజ్ సీయింగ్ దిస్ as a diplomatic win, బట్ చైనా సేస్ దట్ ఇట్ లాస్ నథింగ్. ఓకే, సో ఇది మనం విన్ అయిన మట్టికి చెప్తున్నప్పటికీ చైనా అనేది మేము ఏం లూజ్ అవ్వలేదని చైనా కూడా చెప్తుంది అనమాట. సో చైనా సైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ స్టిల్ వాల్యూస్ ఎకనామిక్ అండ్ ట్రేడ్ కోఆపరేషన్. సో చైనా వాళ్ళు సో దే వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ద ట్రేడ్ కోఆపరేషన్ విత్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో దే వాంట్ టు హ్యావ్ ది ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ ట్రేడ్ విత్ ఇండియా అనమాట. సో రైవల్రీ ఉన్నప్పటికీ వర్కబుల్ టైస్ అనే చెప్పొచ్చు. దిస్ పర్టికులర్ టైస్ విచ్ ఆర్ గెటింగ్ రీస్టోర్డ్ ఆర్ డెఫినెట్లీ ఎసెన్షియల్ అని చెప్పేసి అంతారా గారు అంటున్నారు. ఇండియా కెన్ డీపెండ్ ఆన్ చైనీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, గ్లోబల్ సప్లై చైన్స్ డెఫినెట్లీ నీడ్ ద కోఆపరేషన్ విత్ చైనా అని చెప్పేసి తను అంటున్నారు. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అగేన్స్ట్ the talks or the friendship between these both the countries. ఏంటి ద వ్యూ పాయింట్స్ అగేన్స్ట్ ఇట్ ఏంటి అని అంటే, గల్వాన్ హ్యాస్ షోడ్ దట్ చైనాస్ అగ్రెసివ్ ఇంటెంట్ ఎంత ఉందో. సో డెఫినెట్లీ వీ కెనాట్ ట్రస్ట్, దెర్ ఈస్ అ ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ విత్ చైనా. వీ కెనాట్ కంప్లీట్లీ ట్రస్ట్ చైనా. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్ హీ హ్యాస్ టోల్డ్.
సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, సో చైనా ఈజ్ నాట్ ట్రీటింగ్ ఇండియా ఈజ్ ఈక్వల్గా మనం చూడదనమాట. సో జస్ట్ ఎనీ అదర్ సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీ లానే ఇండియాని కూడా ట్రీట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రీటింగ్ ఇండియా ఈక్వలీ. అండ్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ చైనీస్ మిలిటరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ టిబెట్. డెఫినెట్లీ టిబెట్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరగడం వల్ల ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్ ఫర్ ఇండియా. అండ్ ఆల్సో బేసికలీ గల్వాన్ 2 కూడా ఫ్యూచర్లో, అంటే గల్వాన్లో క్లాష్ ఎలా అయితే అయ్యిందో సిమిలర్ వేస్లో, సో ఇట్ మైట్ డీరేల్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ బోత్ ద కంట్రీస్ ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పేసి సో అగేన్స్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ఆల్సో చైనా ఈజ్ ట్రైయింగ్ టు కంటిన్యూ ఇట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ సౌత్ ఏషియా via trilateral forums like China, Pakistan, Bangladesh nexus అనేది వెళ్తుంది. అండ్ ఆల్సో పాకిస్తాన్తో ఆపరేషన్ సింధూర్ అయినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ సపోర్టెడ్ పాకిస్తాన్. కాబట్టి వీ కెనాట్ కంప్లీట్లీ ట్రస్ట్ చైనా అని చెప్పేసి దెర్ ఇస్ అనదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్ విచ్ వాస్ టోల్డ్ బై అనదర్ ఆథర్ అనమాట. అసలు గల్వాన్లో క్లాష్ అనేది ఎందుకు జరిగింది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ద క్లాష్ దట్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ గల్వాన్? సో చైనా యొక్క ఇన్సెక్యూరిటీ వల్ల ఈ పర్టికులర్ క్లాష్ అనేది జరిగిందనమాట. సో ఇండియాస్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 370 ఏదైతే ఉంటుందో, సో చైనా హ్యాస్ ఆబ్జెక్టెడ్ దట్ పర్టికులర్ మూవ్. అండ్ ఆల్సో చైనా హ్యాస్ అ ఇన్సెక్యూరిటీ దట్ ఇండియా మే అలైన్ విత్ యుఎస్ఏ. ఇండియా యుఎస్ఏ పార్ట్నర్స్ అవుతారేమో అగేన్స్ట్ చైనా అని చెప్పేసి కూడా ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సప్లై చైన్స్. అండ్ ఇండియాస్ ఎకనామిక్ రైస్ని చూసి కూడా భయపడింది అనమాట. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, ఇండియా హ్యాస్ అ డెమోగ్రఫిక్ అడ్వాంటేజ్ ఇఫ్ యూర్ కంపేరింగ్ విత్ చైనా. సో కాబట్టి వీటన్నిటి వల్ల ఇన్సెక్యూర్గా ఫీల్ అయ్యి, ఓకే, సో యా ఇట్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ లైక్ డిడ్ అ క్లాష్ అగేన్స్ట్ ఇండియా, ఎస్పెషల్లీ ద గల్వాన్ క్లాష్. ఓకే, అండ్ చైనా మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, ఇట్ విల్ నాట్ లెట్ ఇండియా బికమ్ ఎ కాంపిటేటర్. ఇట్ డజంట్ వాంట్ ఇండియా టు బి ఎ కాంపిటేటర్ టు చైనా. ఓకే, అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ ట్రీట్ అస్ లైక్ ఎ కాంపిటేటర్ ఆర్ ఇన్ ఈక్వల్. ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ ట్రీట్ అస్ లైక్ అ అదర్ కంట్రీ విచ్ ఇస్ స్మాలర్ దెన్ దెమ్. ఓకే, సో బట్ రియాలిటీలో మీరు చూసుకుంటే చైనా హ్యాస్ నో రియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సాల్వింగ్ ద బార్డర్ పర్మనెంట్లీ. అందుకే బార్డర్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు, సో మోదీ గారు మనం బార్డర్ ఇష్యూస్ సాల్వ్ చేసుకుందాం అన్నప్పుడు, సో ద చైనీస్ కౌంటర్ పార్ట్ హ్యాస్ రిప్లైడ్ దట్ సో దే డోంట్ వాంట్ టు పుట్ బార్డర్ ఇష్యూ అండ్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రేడ్ ఇష్యూస్ కంబైన్లీ. దే వాంట్ టు ట్రీట్ దెమ్ అని లైక్ డిఫరెంట్లీ అని చెప్పేసి వాళ్ళు రిప్లై ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. అండ్ ఇండియా డెఫినెట్లీ వీ మస్ట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మిలిటరీ డిఫెన్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది అలాంగ్ ది ఎల్ఏసి. బట్ కంప్లీట్లీ వీ కెనాట్ కట్ ఆఫ్ ద టైస్. కటింగ్ ద టైస్ అనేది ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అన్రియలిస్టిక్. సో బోత్ ఎకనామిక్స్ మస్ట్ వర్క్ టుగెదర్. దే హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ ఇంటర్లింకింగ్ వే. At the same times, India need to be cautious enough and it needed to expand the infrastructure in the border areas. So that is the dual strategy that India can come up. So the dual strategy that India can come up is keep engaging economically అండ్ డిప్లొమాటికల్లీ కూడా మనం ఎంగేజ్ అవుతూ ఉండాలి. సో దట్ వీ కెన్ రిడ్యూస్ ద టెన్షన్స్ అలాంగ్ ద బార్డర్. యాక్సిడెంటల్ ఎస్కలేషన్ని మనం ఆపొచ్చు. అండ్ సైమల్టేనియస్లీ మిలిటరీ ప్రిపేర్డ్నెస్ని కూడా మనం తీసుకురావాలి. లైక్ వీ నీడ్ టు డీపెన్ ద పార్ట్నర్షిప్స్ విత్ యుఎస్, విత్ క్వాడ్, విత్ యూరోపియన్ యూనియన్ అండ్ అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ అదర్ ఫోరమ్స్ టు బ్యాలెన్స్ ద చైనా. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. సో నెక్స్ట్ వన్, a small update. Calcutta giving evidence before the tariff board today. Mr. Kusiram, proprietor of the Punjab's wire nail factory, said that they could not run their factory at the profit nor compete with the foreign made articles unless protection is granted. He pointed out that many of the articles made by them, such as panel pins, tags, etc., were already subject to a duty of 10%, whilst they paid about 35% customs duty on the wires imported for manufacturing such articles in India. So basically, identante, this is the impact of the tariffs that is proposed by the USA. So there are some wire nail factories that in Amritsar, they are also getting affected because of the tariffs. That is something which you have to know. That's it. This is just in value addition to whatever the information that you already have. Why did India condemn Doha strike అని ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది. September 9th రోజు Israel has bombed a house in Doha, which is in Qatar, where Hamas leaders ఎవరైతే ఉన్నారో they are meeting about a ceasefire. ఇక్కడ 5 people got killed. Israel said that Qatar is harboring Hamas leaders. Okay, on September 6th ఏమైంది అని అంటే 16th. సో బేసికలీ అటాక్ అనేది September 9th రోజు అయింది. 16th రోజు India has condemned this at a UN. ఈ పర్టిక్యులర్ యాక్ట్ని ఇండియా ఏం కండెమ్ చేసింది అని అంటే, దిస్ ఈజ్ వైలేషన్ ఆఫ్ ఖతర్స్ సావర్నిటీ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది.
this is actually a threat to a regional peace and also a global peace అని చెప్పేసి అనడం జరిగింది. అండ్ దిస్ ఈజ్ అగేన్స్ట్ UN చార్టర్ అని చెప్పేసి అనడం జరిగింది వితౌట్ మెన్షనింగ్ ద ఇజ్రాయెల్స్ నేమ్. ఓకే, అండ్ PM Modi also called Qatar's emir earlier showing solidarity. So how does this differ from India's past reactions? India అనేది యూజువల్గా it will react mildly or inconsistently with respect to Israeli strikes on other countries. For example, ఇరాన్లో April 2024 స్ట్రైక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆన్ ఎంబసీ ఇన్ డెమాస్కస్, ఇండియా ఓన్లీ కన్సర్న్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది. కమింగ్ టు లెబనాన్, UN పోస్ట్ హిట్ తర్వాత వీ హ్యావ్ షోన్ ఓన్లీ ద మైల్డ్ కన్సర్న్. కమింగ్ టు బీరట్, దీంట్లో కూడా వాట్ వీ హ్యావ్ టోల్డ్ ఇస్ ఇండియన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఈవెన్ ప్రేజ్డ్ ఇట్ యాజ్ అ మాస్టర్ స్ట్రోక్. ఓకే, కమింగ్ టు ఇరాన్, ఇండియా ఆస్క్డ్ ఫర్ డయలాగ్ బట్ రిఫ్యూజ్డ్ టు జాయిన్ ది SCO కండెమ్నేషన్. కాబట్టి ప్రతి దగ్గర మనము ఇన్కన్సిస్టెంట్గా ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాయి అండ్ మోస్ట్లీ మైల్డ్ రెస్పాన్సెస్ మాత్రమే ఇస్తున్నాం. బట్ ద ఖతర్తో మనం రియాక్ట్ అయిన వే ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ షోన్ అస్ ద సేమ్ ద చేంజ్ ఇన్ లాంగ్వేజ్. మన లాంగ్వేజ్ అనేది ఇట్ బికేమ్ మోర్ షార్పర్. ఎందుకంటే వీఆర్ టెలింగ్ ఖతర్స్ సావర్నిటీ, టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ, వైలేషన్ ఆఫ్ UN చార్టర్. So it is like more than a what is so called as a mild tone. Okay, so this is a different approach అని చెప్పొచ్చు. ఇండియా అనేది స్ట్రాంగ్గా కండెమ్ చేసిందని చెప్పొచ్చు. సో వై ఇండియా హ్యాస్ ట్రీటెడ్ ఖతర్ సపరేట్లీ ఆర్ డిఫరెంట్లీ అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద డయాస్పోరా. సో మన ఇండియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఖతర్లో ఆల్మోస్ట్ 8 లక్షల మంది ఉన్నారనమాట. కాబట్టి దే ఆర్ సెండింగ్ హ్యూజ్ రెమిటాన్సెస్ కాబట్టి వీఆర్ సపోర్టింగ్ ఖతర్. And another reason is energy security. Qatar is one of the India's biggest supplier of LNG. And also Modi and Emir ఎవరైతే ఉన్నారో they share very close personal rapport also. And the approach of Qatar is transactional nature, or we are following a transactional nature. With each country like Iran, Lebanon, Qatar, Israel, India is changing its stance based on the relation that we have with that particular country, the dependency that we have with that particular country. సో ఇక్కడ ఖతార్కి సంబంధించి మనకి చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ రియాక్టెడ్ లిటిల్ షార్ప్లీ అనమాట. ఓకే, సో ఈ రోల్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ పర్టికులర్ ఈ రెండు కంట్రీస్ మధ్యలో ఉన్న టై యొక్క రోల్ ఏదైతే ఉంటుందో సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. లైక్ ఖతర్ ఇస్ సప్లయింగ్ గ్యాస్ విచ్ ఇస్ క్రిటికల్ ఫర్ ఇండియాస్ నీడ్స్. ఎందుకంటే LNG ఎక్కువగా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. స్ట్రాటజిక్ రిలేషన్స్ అనేవి కూడా దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఖతర్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఇజ్రాయలీ స్ట్రైక్ తర్వాత గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే హ్యావ్ ఫియర్డ్ ఇజ్రాయెల్ మైట్ హిట్ ఎనీ అరబ్ స్టేట్ అని. కాబట్టి ఖతర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ వాస్ వెరీ యాంగ్షియస్ అండ్ ఇండియా వాంట్స్ టు షో ఇట్ హ్యాస్ అ స్టాండ్ విత్ దెమ్. ఓకే, సో వై హ్యాస్ ఇండియా స్టేట్స్ లార్జ్లీ సైలెంట్ ఆన్ గాజా ఇష్యూ మరి? సో ఇన్ గాజా ఓవర్ 65,000 పీపుల్ అనేవాళ్ళు చనిపోవడం జరిగిందనమాట, ఇంక్లూడింగ్ 20,000 చిల్డ్రన్. బట్ ఈ కేసులో ఇండియా ఇస్ మోస్ట్లీ లైక్ వీ హ్యావ్ అవాయిడెడ్ డైరెక్ట్ కండెమ్నేషన్ ఆఫ్ ద ఇజ్రాయెల్ అటాక్ ఆన్ గాజా. ఓన్లీ మైల్డ్ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇండియా డిడ్ హవెవర్ వోట్ ఫర్ UNGA రెజల్యూషన్ సపోర్టింగ్ ద టూ స్టేట్ సొల్యూషన్కి మాత్రం మనం సపోర్ట్ చేసాం. బట్ ఇట్ వాజ్ అ మైల్డ్ అటాక్ ఆర్ మైల్డ్ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే యూజ్ చేసామన్నమాట. ఓకే, సో వాట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ మీన్ ఫర్ ఇండియాస్ వెస్ట్ ఏషియా పాలసీ మరి? ఇండియా ఈజ్ వాకింగ్ ఆన్ అ టైట్ రోప్. ఎందుకు అనంటే వీ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ ది రిలేషన్ విత్ ఎవ్రీ కంట్రీ. ఇజ్రాయెల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ నుంచి మనం డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ, ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీని లైక్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. కమింగ్ టు అరబ్ గల్ఫ్, దట్ ఈస్ ఖతర్ కానివ్వండి, సౌదీ అరేబియా, UAE, వీటన్నిటి మీద మనము ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ఆర్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాం. మన డయాస్పోరా ఎక్కువగా అక్కడ ఉంది. దే విల్ సెండ్ రెమిటాన్సెస్ అండ్ రీజనల్ స్టెబిలిటీ అనేది వెరీ వెరీ అవసరం మనకి. బట్ ఇజ్రాయెల్స్ దోహా స్ట్రైక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ సిగ్నల్స్ అ న్యూ ఇన్స్టెబిలిటీ. సో గల్ఫ్ స్టేట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దే ఫీల్ ఆన్ నోటీస్. ఓకే, US will no longer be seen as a reliable security guarantor for them. So Gulf states even talk of a joint defense pact also. So like ఇక్కడ మనకు టేక్ అవే ఏంటంటే ఇండియా has reacted in a different way because Qatar matters as the most than many other countries that are out there. So that is the only signal that we can take from this article. Why are Maharashtra's onion farmers protesting అని ఇంకో ఆర్టికల్ వచ్చింది. సో బేసికలీ మహారాష్ట్ర ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ ఇస్ ద ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ అనియన్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్టేట్ అనమాట. రైట్ నౌ ఫార్మర్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ 800 to 1000 per quintal for onions. బట్ ది యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంది అని అంటే 2200 రూపీస్ నుంచి 2500 రూపీస్ పడుతుంది పర్ క్వింటల్.
అంటే the net loss is bared by the farmers, and this is a very huge loss. So 800 ekkada, 2200 ekkada, right? So farmers had stored their rabi onions hoping for better prices later, but the stored onions ఏవైతే ఉన్నాయో they are getting rotted. సో రబీ సీజన్లో పండించిన ఆనియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే హ్యావ్ స్టోర్డ్ దెమ్ సో దట్ తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కువ రేట్కి అమ్ముకుందామని, బట్ అది త్వరగా పాడవ్వడం వల్ల, సో దానివల్ల దే నీడ్ టు త్రో అవే దిస్ పర్టికులర్ అనియన్స్ అనమాట. సో ఈ మిస్ మ్యాచ్ ఏదైతే ఉంటుందో బిట్వీన్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ విత్ ద సెల్లింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ అనియన్స్, దిస్ ఈస్ పుట్టింగ్ సమ్ ప్రెషర్ అండ్ లాసెస్ ఆన్ ది ఫార్మర్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వేర్ ఈ పర్టికులర్ మహారాష్ట్రస్ ఆనియన్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ ఫేసింగ్ ది ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్స్ బఫర్ స్టాక్ పాలసీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఈజ్ ఇట్ హర్టింగ్ ద ఫార్మర్స్ అనేది ఇందులో ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేశారు. దెర్ ఈజ్ అ బఫర్ స్టాక్ పాలసీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. ఇండియాలో మనకి ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ పాలసీ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అనియన్స్, అండ్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ లైక్ నాఫెడ్, NCCF. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే త్రూ దిస్ పర్టికులర్ బఫర్ స్టాక్ పాలసీ దెల్ బై ద అనియన్స్ టు క్రియేట్ ద బఫర్ స్టాక్. బఫర్ స్టాక్ని క్రియేట్ చేయడానికి దెల్ బై దిస్ పర్టికులర్ అనియన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫార్మర్స్. దీస్ అనియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ లేటర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిటీస్కి కానీ కన్జ్యూమర్ అవుట్లెట్స్కి కానీ వ్యాన్స్కి కానీ ఇస్తూ ఉంటారనమాట ఎట్ చీపర్ రేట్స్. సో దట్ ఈ అనియన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే విల్ బీ రిమైనింగ్ అఫోర్డబుల్ ఫర్ ద కన్జ్యూమర్స్. వీళ్ళు తీసుకొని ఆ తర్వాత వీటిని మార్కెట్లో అమ్ముతారు ఎట్ లోవర్ కాస్ట్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ రైట్ నవ్ ఇస్ farmers themselves are trying to sell that, deteriorating the stocks. బేసికలీ నేనేం చెప్పాను, వాళ్ళు రబీ సీజన్లో పండించిన అనియన్స్ని స్టోర్ చేసుకొని ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ రేట్కి అమ్ముదాము అనుకున్నారు. బట్ ఇక్కడ నాఫెడ్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ తక్కువ రేట్కి అమ్మడం వల్ల సో ఫార్మర్స్ పండించిన ఆనియన్స్ని ఎవరు కొనట్లేదన్నమాట. ఓకే, సో బేసికలీ దిస్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఎ ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఈస్ పుషింగ్ ప్రైస్ డౌన్ ఈవెన్ ఫర్దర్. సో బేసికలీ వన్ ఇస్ అవన్నీ డిటోరియేట్ అవుతున్నాయి, కొంచెం పాడైపోయాయి అనియన్స్ అనేవి. ఇంకో పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీళ్ళు గవర్నమెంట్ రిలీజ్డ్ ఆనియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ఎట్ లోవర్ కాస్ట్. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టెబిలైజింగ్ ద పాలసీ ఏదైతే ఉంటుందో, ద బఫర్ స్టాక్ పాలసీ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇట్ ఈస్ డిప్రెసింగ్ ద ప్రైజెస్ ఎట్ ద రాంగ్ టైమ్. So that is where this buffer stock policy is creating a problem to the farmers of Maharashtra at present. Why is this happening now అంటే మహారాష్ట్రలో అనియన్స్ యొక్క ఓవర్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఎంత అవసరమో అంతకన్నా ఎక్కువగా ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో స్టోరేజ్ వల్ల తర్వాత అవి డిటరియేట్ అవ్వడం వల్ల దాని క్వాలిటీ డిక్లైన్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ లాసెస్. అండ్ ఆల్సో ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆల్సో కొలాప్స్డ్. 2022 to 2023 మధ్యలో 25.25 lakh tons అనేవి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతే, కమింగ్ టు 2024 to 2025 ఓన్లీ 11.47 lakh tons మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యాయి, లెస్ దెన్ వాట్ వాజ్ సీన్ బిఫోర్. ఇంపోర్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో మెయిన్లీ మనం ఎక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తామంటే బంగ్లాదేశ్కి, శ్రీలంకకి. సో దీస్ పర్టికులర్ కంట్రీస్ హ్యావ్ మూవ్డ్ అవే ఫ్రమ్ ఇండియా బికాస్ ఆఫ్ ఇండియాస్ అన్స్టేబుల్ ఎక్స్పోర్ట్ పాలసీ. అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా బ్యాన్ చేస్తూ ఉంటాం, చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో వాళ్ళకి కంటిన్యూస్ సప్లై అనేది లేకపోవడం వల్ల దే హ్యావ్ డైవర్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇండియా అనమాట. వెరాస్ దే ఆర్ బయింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ చైనా, దే ఆర్ బయింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్. ఓకే, సో కాబట్టి ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి తగ్గిపోయాయి. ఇంకోవైపు బఫర్ స్టాక్ పాలసీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, స్టోరేజ్ వల్ల లాస్ కలుగుతుంది, అండ్ మోర్ దెన్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. సో ఫార్మర్స్ ఆర్ స్టక్ విత్ టూ మచ్ స్టాక్ అండ్ టూ ఫ్యూ బయర్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ ప్రపోజ్డ్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ అని అంటే, సో ఒకటి వచ్చేసి ఎక్స్పోర్ట్ పాలసీని స్టెబిలైజ్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ ఏ స్టేబుల్ ఎక్స్పోర్ట్ పాలసీ సో దట్ వీ కెన్ గెట్ బ్యాక్ ద కస్టమర్స్ ఫ్రమ్ బంగ్లాదేశ్ అండ్ శ్రీలంక. అండ్ గవర్నమెంట్ టు గవర్నమెంట్ డీల్స్ని చేసుకోవాలి, లైక్ లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్స్ చేసుకోవాలి విత్ కీ బయర్స్ లైక్ బంగ్లాదేశ్ అండ్ శ్రీలంక. అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ని ఇన్సెంటివైజ్ చేయాలి, లైక్ వీ నీడ్ టు గివ్ సబ్సిడీస్ టు ద ఫార్మర్స్, ట్రేడర్స్ అండ్ పోర్ట్ ఫెసిలిటేషన్స్కి కూడా. అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు ఎమ్యులేట్ అ మోడల్ కాల్డ్ ఎస్ ఆంధ్ర మోడల్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఏపీ మోడల్ ఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మోడల్ అంటే, ఏపీ గవర్నమెంట్ ఇస్ ప్రొక్యూరింగ్ ఆనియన్స్ ఎట్ 1200 per quintal. ఓకే, బేసికలీ ఇంత అమౌంట్ ఎందుకు పెడుతున్నారంటే ఫార్మర్స్కి ప్రాపర్ ఇన్కమ్ రావాలి అని. అండ్ మహారాష్ట్ర ఫార్మర్స్ వాంట్ సిమిలర్ బేస్ ప్రైస్ అనమాట. సో ఏపీ మోడల్ని మనం రెప్లికేట్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ ది మహారాష్ట్ర ఫార్మర్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఆర్టికల్. ద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మనం చూసాం. ఓకే,
సిఈసి షీల్డింగ్ డెమోక్రసీ రికార్డ్స్ రాహుల్. సో ఇక్కడ రాహుల్ గాంధీ గారు ఈజ్ అక్యూజింగ్ సంథింగ్. రాహుల్ గాంధీ గారు మనకు తెలిసిందే లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఇన్ లోక్సభ. హీ హెస్ పబ్లికలీ అక్యూజ్డ్ దట్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో జ్ఞానేష్ కుమార్ గారు, హీ ఈస్ ద వన్ హూ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద పీపుల్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ద డెమోక్రసీ కదా, బట్ హీఈస్ నాట్ ప్రొటెక్టింగ్ పీపుల్, హీఈస్ డెస్ట్రాయింగ్ డెమోక్రసీ అని చెప్పేసి పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. హీ హెస్ పబ్లికలీ అక్యూజ్డ్ హిమ్. స్పెసిఫికలీ హీ సేస్ దట్ సిఈసి refused to share technical details like IP addresses కానీ డిలీటెడ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో కర్ణాటక అసెంబ్లీ సీట్స్ గురించి వాటన్నిటి గురించి డీటెయిల్స్ అడిగితే ఇవ్వలేదంట. హీ కాల్స్ దోస్ బిహైండ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఓట్ చోర్స్. వీ హ్యావ్ సీన్ రైట్ లైక్ ఓట్ థీవ్స్ గురించి వీటన్నిటి గురించి మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో కూడా చూసాం. ద స్పెసిఫిక్ అలిగేషన్ ఏంటంటే 6018 నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో విచ్ ఆర్ టార్గెటెడ్ ఫర్ డిలీషన్ ఇన్ ది ఆలంద్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ using the centralized software and mobile phones have registered outside Karnataka అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో ఇలా కొన్ని ఇష్యూస్ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ నాట్ మచ్ రిలవెంట్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. వీ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ కోట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ లీడర్స్ అండ్ సే దే ఆర్ అక్యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఇన్ ద పబ్లిక్ అండ్ ఆల్. బట్ మనం ఏంటంటే సో రెలవెంట్ డేటా, సో రిలవెంట్ అథారిటీ నుంచి వచ్చిన డేటా ఉంటే వీ కెన్ మెన్షన్. ఓకే. US revokes visas of Indian executives for smuggling ingredients used in fentanyl అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. US Embassy in New Delhi has announced that it has revoked and denied visas for Indian businesses executive and corporate leaders and their family members will also face consequences అని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకు అని అంటే ఈ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ స్మగ్లింగ్ కెమికల్స్. ఎస్పెషలీ దెర్ ఇస్ అ కెమికల్ కాల్డ్ as ఫెంటానిల్. ఇదొక సింథటిక్ ఓపియాయిడ్ అనమాట. ఇట్స్ అ వెరీ డెడ్లీ థింగ్, డెడ్లీ కెమికల్ అని చెప్పొచ్చు. సో వై ఫెంటనిల్ ఇస్ సచ్ అ బిగ్ డీల్ ఇన్ యూఎస్ఏ అని అంటే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అమెరికాస్ డెడ్లియెస్ట్ డ్రగ్ అనమాట. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 50 to 100 times స్ట్రాంగర్ దాన్ మార్ఫిన్. దీని యొక్క ఓవర్ డోస్ వల్ల పీపుల్ మే డై ఆల్సో. సో ద యూఎస్ ఇస్ క్రాకింగ్ డౌన్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ ద ట్రాఫికర్స్ బట్ ఆల్సో ఆన్ సోర్స్ కంట్రీస్. సో కాబట్టి యుఎస్ ఇస్ షోయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ ఆన్ దిస్ ఫెంటనిల్ అనమాట. సో January 2025లో 2 Indian companies were charged in the USA for smuggling fentanyl. So one is Raxeter Chemicals and one is Ethos Chemicals. You don't need to remember the name of the companies, but remember that fentanyl is the deadliest drug అని గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. ఓకే. Saudi Pak sign a defense pact that defines attack on one as attack on both. And ఒక article will స్టడీ ప్యాక్ట్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇండియాస్ ఇంట్రెస్ట్ అని ఇంకో ఆర్టికల్ అండ్ దానికి కంటిన్యూషన్లో ఇంకో ఆర్టికల్ ఇవన్నీ రావడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ హ్యాపెన్. సౌదీ అరేబియా అండ్ పాకిస్తాన్ రెండు కలిపి ఒక మ్యూచువల్ డిఫెన్స్ ప్యాక్ట్ని సైన్ చేసుకోవడం జరిగిందనమాట. ఈ పర్టికులర్ ప్యాక్ట్లో ఏం చెప్పారు అని అంటే ఇఫ్ వన్ పర్టికులర్ కంట్రీ హెస్ అటాక్డ్ ఇట్ విల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇఫ్ బోత్ హెస్ అటాక్డ్ అని చెప్పేసి అన్నారు. అంటే ఒకవేళ పాకిస్తాన్ని అటాక్ చేస్తే ఇట్ విల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇఫ్ అటాకింగ్ ది సౌదీ అరేబియా. ఒకవేళ సౌదీ అరేబియాని అటాక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అటాకింగ్ ది పాకిస్తాన్ అని. సో దిస్ ఇస్ సిమిలర్ టు నాటోస్ ఐడియాలజీ. నాటోలో కలెక్టివ్ డిఫెన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఎలా ఉందో అలానే ఉందన్నమాట. సో వై ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నౌ అని అంటే రీసెంట్లీ ఇజ్రాయెల్ హ్యాస్ అటాక్డ్ ఖతర్, రైట్? సో వెస్ట్ ఏషియా అనేది ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద టెన్స్డ్ సిచ్యువేషన్ డ్యూ టు ఇజ్రాయెల్స్ లాంగ్ మిలిటరీ క్యాంపెయిన్ సిన్స్ ది హమాస్ అటాక్. So the pact is seen as a direct signal to Israel anamata. So which is only nuclear armed state in that particular region. And Saudi and Pakistan past ties chuskunna Saudi Arabia anedi it has funded Pakistan's nuclear program also. There has always been speculation that Pakistan nuclear umbrella anedi it could not extend without the support of Saudi Arabia ani. And Pakistani troops evaithe unnayo they have been sanctioned in Saudi Arabia since late 1960s. 1971 India and Pakistan war tarvata kuda Saudi Arabia gave huge financial support to Pakistan anamata. So what does this particular mutual defense pact say anante? So oka particular country any aggression against one of these two countries will be treated as an aggression on both అని చెప్పేసి ఈ పర్టికులర్ ట్రీటీ యొక్క మెయిన్ థింగ్ అనమాట. ఓకే. సో పాకిస్తాన్ న్యూక్లియర్ ప్రొటెక్షన్ అనేది కూడా ఇందులో ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. సో ఇండియా రియాక్షన్ ఏంటి అని అంటే మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ సెడ్ దట్ ఎస్ వీ న్యూ దిస్ ప్యాక్ట్ వాస్ బీయింగ్ డిస్కస్డ్, విల్ స్టడీ ద ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఆన్ ఇండియాస్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇండియా రిమైన్స్ కమిటెడ్ టు కాంప్రహెన్సివ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ మీనింగ్ నాట్ జస్ట్ మిలిటరీ బట్ ఆల్సో ఎకనామిక్, డిప్లొమాటిక్, సైబర్ అండ్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీని కూడా మేము దృష్టిలో ఉంచుకుంటామని చెప్పేసి
చెప్పడం జరిగింది. అండ్ వై ఇండియా ఈజ్ సో కాషియస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ డీల్ అని అంటే, సౌదీ అరేబియా అనేది ఇట్ ఈస్ అ టాప్ ఎనర్జీ సప్లయర్ ఫర్ ఇండియా. మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ are working in Saudi Arabia and they are sending remittances to us. So Saudi Arabia has also built stronger ties with in India in recent years, right? Saudi Arabia financial minister రావడం జరిగింది ఢిల్లీకి రైట్ ఆఫ్టర్ ఇండియాస్ ఆపరేషన్ సింధూర్. బట్ పాకిస్తాన్ స్పెషల్ డిఫెన్స్ లింక్ ఏదైతే ఉంటుందో విత్ సౌదీ అరేబియా, ఇట్ విల్ మేక్ ఇండియా వాచ్ కేర్ఫుల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సౌదీ అరేబియా ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఆర్టికల్స్. A small update. Prime Minister Modi to review Maritime Heritage Complex at Lothal. So Prime Minister Narendra Modi Garu is going to visit Gujarat on September 20th, where he'll review the progress of the National Maritime Heritage Complex in Lothal. He will also inspect the works completed so far and hold a detailed review meeting with officials. So this is something which he is going to do in that particular area. ఈ నేషనల్ హెరిటేజ్ కాంప్లెక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో, మెరిటైమ్ హెరిటేజ్ కాంప్లెక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇట్ విల్ బ్లెండ్ హిస్టరీ, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్. లోథల్ విల్ సర్వ్ యాజ్ అ థ్రైవింగ్ పోర్ట్. 5,000 years ago it will be revitalized, showcasing its illustrations, maritime legacy. సో ఏం లేదు, ఈ పర్టికులర్ నేషనల్ హెరిటేజ్ కాంప్లెక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో, నేషనల్ మెరిటైమ్ హెరిటేజ్ కాంప్లెక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో, దీని గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చదువుకోండి. సో హవెవర్ ఎందుకు అని అంటే సెప్టెంబర్ 20th అంటే 21st రోజు మళ్ళీ ఇది మనకు న్యూస్లో ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు నేను డిస్కస్ చేస్తాను. జస్ట్ దిస్ ఇస్ అన్ అప్డేట్ ఆర్ దిస్ ఇస్ అ అప్డేట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. సో మనం మళ్ళీ ఇది న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినప్పుడు డీటెయిల్గా చదువుదాం. ఓకే, నెక్స్ట్, సుప్రీం కోర్ట్ టు హియర్ ప్లీ ఓవర్ బాను ముస్తఫాస్ దసరా ఇన్వైట్. సో రీసెంట్గా ఏమైందంటే కర్ణాటక గవర్నమెంట్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ ఇన్వైటెడ్ బూకర్స్ ప్రైజ్ విన్నర్ బాను ముస్తఫా. షీఈ్ అ నాన్ హిందూ యాక్టివిస్ట్ రైటర్ అనమాట. సో షీ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ బై దిస్ పర్టిక్యులర్ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ టు ఇనాగరేట్ మైసూరులో జరిగే దసరా ఫెస్టివల్ని ఇనాగరేట్ చేయడానికి తనని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది, హూ ఇస్ నాట్ అ హిందూ. సో as part of the invite, there is an inclusion of అగ్రహార పూజ ఎట్ చాముండేశ్వరి టెంపుల్. దీనివల్ల కాంట్రవర్సీ అనేది రైజ్ అయిందనమాట. దీనికి సంబంధించి ఆ పెటిషన్ వాజ్ ఫైల్డ్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఛాలెంజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ డెసిషన్. కర్ణాటక హైకోర్టు ఏదైతే ఉంటుందో September 15th రోజు, సో అక్కడికి కూడా కేసు వెళ్ళడం జరిగింది. అండ్ ఇట్ హెస్ రెఫ్యూజ్డ్ టు ఇంటర్ఫియర్ విత్ ద గవర్నమెంట్స్ ఇన్వైట్ అని చెప్పేసి అనడం జరిగిందనమాట. సో ఎందుకంటే ఇండియా ఇస్ అ సెక్యులర్ నేషన్, సో ఇన్వైటింగ్ అ నాన్ హిందూ డస్ నాట్ వైలేట్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్ లీగల్ రైట్ అని చెప్పడం జరిగింది. సో దిస్ మ్యాటర్ వాజ్ టేకెన్ అగైన్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ CGI బిఆర్ గవాయ్ హ్యాస్ అగ్రీడ్ టు హియర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ అర్జెంట్లీ. సో పెటిషనర్ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే ఒక నాన్ హిందూని ఈ పూజకి రమ్మనడం అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్అప్రాప్రియేట్. అండ్ ఆల్సో షీ హ్యాస్ మేడ్ ద స్టేట్మెంట్ దట్ షీ ఈజ్ అన్ యాంటీ హిందూ అండ్ యాంటీ కన్నడ అనేది తను కూడా సెవరల్ టైమ్స్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అని చెప్పారు. అండ్ సేస్ దట్ మైసూరు రాయల్ ఫ్యామిలీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ వాజ్ నాట్ కన్సల్టెడ్, బ్రేకింగ్ ద ట్రెడిషన్ అని చెప్పేసి కూడా అనడం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ది basically the arguments that are kept by the petitioners. So what is the state government's stance? So government ఏం చెప్తుంది అని అంటే దసరా అనేది ఒక స్టేట్ ఫంక్షన్స్ కాబట్టి మేము సెక్యులర్ కెపాసిటీలో దాన్ని హోల్డ్ చేయాలనుకున్నాం. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ ది నాన్ హిందూ. ఓకే, అండ్ దే ఆర్ టెలింగ్ దట్ దిస్ ఇన్వైట్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ద రిలీజన్ బట్ అబౌట్ ఇంక్లూసివిటీ అని చెప్పేసి అనడం జరిగిందనమాట. సో దీనికి సంబంధించి దెర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ ప్లీ దట్ వాస్ బేసికలీ హర్డ్ బై the bench of the Supreme Court. Let's wait and watch what will happen in this particular move. Niti Aayog declines to give details about NGO status of RSS అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ గారు RSSని అంటే రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ని ఒక NGOగా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది ఇన్ హిస్ స్పీచ్. సో ఒక ఆర్టీఐ యాక్టివిస్ట్ ఏం చేశారు అంటే దే హ్యావ్ ఫైల్డ్ అన్ అప్లికేషన్ ఆస్కింగ్ a copy of RSS registration certificate as NGO. దాని యొక్క ఎయిమ్స్ ఏంటి, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అనేది కూడా మీరు మెన్షన్ చేయండి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, సో నేమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఆఫీస్ బేరర్స్, యాన్యువల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ ఏంటి, బ్యాలెన్స్ షీట్స్ వీటన్నిటిని కావాలి అని ఆర్టీఐ ఫైల్ చేశారు. నీతి ఆయోగ్ రిప్లైడ్ దట్ ద వాలంటరీ యాక్షన్ సెల్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ has rejected the request of this particular thing. మోస్ట్ రిక్వెస్ట్ని సో నీతి ఆయోగ్లో ఉన్న వాలంటరీ యాక్షన్ సెల్ అనేది రిజెక్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ RSS ఇస్ పర్సనల్ అండ్ థర్డ్ పార్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ కవర్డ్ అండర్ ద రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ 2005 సెక్షన్ 8 clause 1 clause J అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ కెనాట్ బి మేడ్ పబ్లిక్
or basically this is a personal information, this is a private information, this cannot be kept in a public by putting in the view the larger public interest అని చెప్పడం జరిగింది. సో నేను రీసెంట్ పాస్ట్లో ఒక ఎడిటోరియల్లో కూడా సెక్షన్ 8 క్లాస్ 1 క్లాస్ డే గురించి మెన్షన్ చేశాను, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిమెంబర్డ్. సో అది దేనికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అంటే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ ఆర్టికలే, బట్ ద కంటెక్స్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ద కమెంట్ బాక్స్లో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది అప్డేట్ అనమాట. సో బేసికలీ ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఎగ్జెంప్ట్ ద డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ద పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నో రిలేషన్ విత్ ద పబ్లిక్ యాక్టివిటీ. దీనికి పబ్లిక్ యాక్టివిటీకి సంబంధం లేకపోతే డెఫినెట్లీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కెనాట్ బీ కెప్ట్ అవుట్. ఓకే, సో దీనికి ఒక యాసిడ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో లాస్ట్ టైం ఎడిటోరియల్లో కూడా ఇదే చెప్పాను, లైక్ వాట్ ఎవర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ కెనాట్ బీ గివెన్ టు ద పార్లమెంట్, దట్ కెనాట్ బి గివెన్ టు ద పబ్లిక్ ఆల్సో. బట్ పార్లమెంట్కి మీరు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బీ అప్లికబుల్ టు బి కెప్ట్ ఇన్ పబ్లిక్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ద యాసిడ్ టెస్ట్ దట్ ఈస్ దేర్ అండర్ దిస్ క్లాస్. ఓకే, సో యా, దిస్ ఇస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. I believe in true secularism in all religions. CJI says putting the quieties on a controversy. So September 16th, Supreme Court was hearing the plea related to Lord Vishnu idolate Khajuraho Jawari temple anamata, UNESCO site idi. So CJI BR Gavai orally has remarked to the petitioner that go and ask the deity himself if you are a strong devotee, pray and meditate అని చెప్పేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. So the remark was seen by some on the social media as a mocking faith. 48 hours of online outrage జరగడం జరిగింది on this particular statement. CJI has given a clarification by telling that I believe in all the religions. నేను అన్ని రిలీజన్స్ని ఫాలో అవుతాను, అన్ని రిలీజన్స్ని రెస్పెక్ట్ చేస్తాను. ఐ విజిట్ టెంపుల్స్, ఐ విజిట్ దర్గాస్, ఐ విజిట్ గురుద్వారాస్ అని చెప్పేసి నేను ఒక ట్రూ సెక్యులరిజంని బిలీవ్ చేస్తా అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందనమాట. He also explained that his earlier remarks were misinterpreted and taken out of the context అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఖజురహో అనేది ఇట్స్ ASI ప్రొటెక్టెడ్ మాన్యుమెంట్ కాబట్టి కోర్ట్ కెనాట్ పాస్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆర్డర్స్ అని చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కంటెక్స్ట్ అండ్ దట్ ఈస్ ద క్లారిఫికేషన్ దట్ వాస్ ప్రొవైడెడ్. సో యా, దట్ ఈస్ అబౌట్ అ టాపిక్ కాల్డ్ as secularism. NCST forms panel to look into duties given in 2005. సో నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ హెస్ ఫైనలీ ఆఫ్టర్ 20 years ఏం చేసింది అని అంటే ఒక స్పెషల్ ఇంటర్నల్ కమిటీని సెటప్ చేసింది, ప్లస్ 3 members సబ్ కమిటీస్ని సెటప్ చేసింది టు డీల్ విత్ సర్టన్ ఎక్స్ట్రా డ్యూటీస్. ఇట్ వాస్ గివెన్ వే బ్యాక్ ఇన్ 2005. అంటే 20 years తర్వాత ఒక రూల్ని ఫాలో అవుతుందన్నమాట. సో ఆగస్ట్ 2005లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ హెస్ గివెన్ NCST 8 additional డ్యూటీస్, ఎక్స్ట్రా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది బియాండ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ మ్యాండేట్. బట్ NCST ఏం చెప్పింది అని అంటే దాంట్లో స్టాఫ్ లేదు, ఫండ్స్ లేదు, కాబట్టి నేను దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేనని. ఓకే, బట్ అసలు వాటి డ్యూటీస్ ఏంటి అనేది ప్రాపర్గా మెన్షన్ లేదు. బట్ ఆఫ్టర్ 20 years ఆఫ్ ది ఆర్డర్ గివెన్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్, NCST యాక్టివ్లీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ బై ఫార్మింగ్ ద కమిటీస్ అండ్ సబ్ కమిటీస్. ఆ 8 additional డ్యూటీస్ ఏంటి అనేది మనకు ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఒకటి వచ్చేసి ప్రొటెక్టింగ్ ది ఓనర్షిప్ ఆఫ్ మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్. ట్రైబల్స్కి సంబంధించిన ఓనర్షిప్ ఆఫ్ మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ని వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. అండ్ దే హ్యావ్ అ డ్యూటీ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ రైట్స్ ఓవర్ వాటర్ అండ్ మినరల్ రిసోర్సెస్. ఓకే, థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ ప్రివెంట్ ద ల్యాండ్ ఏలియనేషన్ కాకుండా చూసుకోవాలి. సో దే నీడ్ టు స్టాప్ ట్రైబల్స్ లూజింగ్ దేర్ ఓన్ ల్యాండ్. అండ్ దే హ్యావ్ టు ఎన్షూర్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ పీసా యాక్ట్ ఆఫ్ 1996. And the another important duty that was given is suggest viable livelihood strategies for tribal. వాళ్ళు జీవించడానికి కావాల్సిన viable strategies of livelihoodని వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయాలి. And they have to check efficacy of rehabilitation. And they have to promote the role of the tribal communities in forest conservation. సో ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్కి కూడా రోల్ ఉంటుంది ఇన్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ అని చెప్పేసి దే హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ ఇట్. అండ్ దే హ్యావ్ టు ఫైండ్ వేస్ టు రెడ్యూస్ అండ్ ఎలిమినేట్ షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్. సో దీస్ ఆర్ ద 8 డ్యూటీస్ దట్ ఆర్ గివెన్. ద కరెంట్ స్టెప్ ఏంటి అని అంటే వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి స్పెషల్ కమిటీస్ని, సబ్ కమిటీస్ని సో ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో లాంగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని ఇప్పుడు ఫుల్ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒకటి మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ఏదైతే ఉంటుందో
ఓనర్షిప్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, వాటర్ అండ్ మినరల్ రిసోర్సెస్ రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, ల్యాండ్ ఏలియనేషన్ జరగకుండా చూసుకోవాలి, దే హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ పీస్ యాక్ట్, లైవ్లీహుడ్ వయబుల్ ఆపర్చునిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి, ట్రైబల్స్కి హెల్ప్ చేయాలి, ఎఫికసీ నీడెడ్ టు బి ఎన్షోర్డ్ ఇన్ రీహాబిలిటేషన్, ట్రైబల్ యొక్క బేసికలీ ట్రైబల్స్ యొక్క కమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దేర్ రోల్ నీడెడ్ టు బి ప్రమోటెడ్ ఫర్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్, and there should be a finding of ways to reduce and eliminate shifting cultivation. So these are the duties that are accepted now by NCST. Just remember the mandate of NCST. Okay. So US to revoke waiver on Chahbar port sanctions and ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. US Trump administration ఏం అనౌన్స్ చేశారు అని అంటే they are going to revoke the waiver given in 2018 on the Chahbar port that is in Iran. Okay. So basically waiver is going to end on September 29, 2025. So this will definitely hit India's regional connectivity. This can actually, we can rebuild the regional connectivity strategy anamata. So manam Chahabar port lo almost 200+ crore investment chesam. So ee sanctions ni teeseyadam valla it will help India. So Chahabar port anedi it is being developed by India and Iran anamata. The purpose of the development of this particular port to have an alternative route to Afghanistan and Central Asia by bypassing the Pakistan anamata. 2018 lo US gave India a special waiver. We have exempted Chahabar from Iran sanctions. So since it was vital for Afghanistan reconstruction. So అందుకే అక్కడ శాంక్షన్ వేసినప్పటి నుంచి మనకి చాబార్ పోర్ట్ రీడెవలప్మెంట్లో మనకి చాలా నెగ్లిజెన్స్ అనేది వస్తుంది. And we have signed a 10-year lease agreement for the port in May 2024. So already 200 crores మనం స్పెండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యుఎస్ డెసిషన్ ఏదైతే ఇప్పుడు తీసుకుందో దట్ విల్ హెల్ప్ ఇండియా. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. Let's look at the final article. Qatar meets ICC head as it mulls actions against Qatar. So Qatar is exploring some legal actions anamata against the Israel because Israel has attacked Doha gabatti, and we also retaliated in Japan already. So almost 5 Hamas members chanipovam jarigindi and 1 Qatari internal security officer was also killed. The strike was targeting Hamas top political leadership. So Qatar's negotiator aina Mohammed Al Khulafi has met ICC president judge. So they are finding out the legal solutions against the Israel's action. So that is something which you have to remember. More than that is not required for you. So with this we have came into the end of the discussion. So let's end the discussion. Before that, if you have liked the video, please like it and make sure you hit the subscribe button. Let's meet in the next class. Until then, take care, everyone. All the best.